alaikum everyone. I am Tasnia Nafs, a fourth year student of Electrical and Electronics Engineering at Islamic University of Technology. And I'm Mohammad Rifat Sawar from Computer Science and Engineering, currently in my third year at IUT. We'll be your host for today's seminar. To ensure everything runs smoothly, we have sent some instructions via email. Please follow those guidelines during the session. Now, let's dive into today's topic. We have all seen the Transformer movies, right? The sheer excitement of watching a car transform into a robot full of emotion makes us think, আমার যদি একটা Optimus Prime বা Bumblebee থাকতো. While that may seem far off, but this dream is becoming a reality step by step. In recent years, robots like Boston Dynamics Atlas and Spot and Honda's Asimo have left us in awe. We have all heard about rovers being sent to Mars, but now robots are entering to our kitchens with innovation like Molly's robotics. From Mars exploration to cuisine, robotics will transform our future in remarkable ways. I think Rifat has raised his hand. He has something to say. আপু এই র্যান্টই বলা যায় অ্যাকচুয়ালি, মাইন্ড করেন না। যেহেতু এখানে মেজরিটি আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টস, তো ওইটা নিয়ে একটু বলি। 11-12-এ যখন পড়তাম তখন টিচাররা, বড় আপু ভাইয়েরা সবাই বলতো যে ভার্সিটিতে শুধু চিল আর চিল। কিন্তু এখন যখন পড়তেছি, কারেন্টলি থার্ড ইয়ার সিএসসি তে পড়তেছি, একাডেমিক প্রেশার অনেক, সাথে আইওটি মার্স রোভারে কাজ করতেছি, ওইটাতেও টেকনিক্যাল অনেক প্রেশার, and it just gets so overwhelming sometimes. And getting good CGPA, preparing for the future and higher education এর জন্য অ্যাপ্লাই, এই সব কিছু কিভাবে ম্যানেজ করবো এটা বুঝে উঠতে পারতেছি না। All right, Rifat, I have heard you. For all problems, we, IEEE Robotics and Automation Society IoT Student Branch Chapter presents Beyond Bangladesh Robotics Education, Research and Career Opportunity. We present our guest speaker, the person who bagged the championship award in the UK RAS Medical Robotics Challenge by developing UVC Pulse, a cost-effective disinfection robot for combating the COVID-19 pandemic. He led the MIST Mars rover team, mentored the UIU Mars rover team to bring them glory, and now pursuing his PhD at MIT in robotics and computational geometry under MIT's Algorithmic Design Group at Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. He is none other than Akib Zaman. So without any further ado, let's hear from Akib Bhaiya. Hello Bhaiya, কেমন আছেন? Hi. Shall we speak in English or Bangla? Like, what is the Bhaiya, we content? can continue the both. আমরা বাংলাও Okay, করতে পারবো। যে কোনো cool. কিছু হয়। আচ্ছা, so হ্যাঁ, বেশ ভালো আছি. Thank you so much for inviting me, and I hope whatever information passed from this meeting will be very useful for the audience. ভাইয়া, যখনই দেশের বাইরে থেকে কেউ কল দেয় তখন আমরা জিজ্ঞেস করি আপনার ওখানে কয়টা বাজে, দিন নাকি রাত? হ্যাঁ, মোটামুটি মানে আমার পিছনে ডিফিউজড ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে বুঝতে পারছো যে সকাল, এখন হচ্ছে সকাল 10টা বাজে কোথায়। হ্যাঁ, ভাই এমনি ভাই কেমন যাচ্ছে দিনকাল এমআইটি তে? আপনার ডে টু ডে লাইফটা যদি একটু বলতেন। so as a PhD student, the lifestyle is quite intense, I'd say, but ডে টু ডে লাইফস্টাইল হচ্ছে সকালে উঠে অফিসে যাওয়া, অফিসে যে আমার রিসার্চের কাজ করা, অথবা যেহেতু আমি এখন আমার সেকেন্ড ইয়ারে, there are some course work to do for PhD, so এটাও আমি করার চেষ্টা করতেছি। সো রিসার্চে কিছুক্ষণ ইনভলভ থাকা, কোর্স ওয়ার্ক করা, এর মাঝখানে যদি আমি কিছু টাইম পাই, দেন any form of physical activity. I like to play badminton or table tennis here. অথবা বাইরে যদি হচ্ছে এখানে আমার যারা কোহর্টের লোকজন আছে বা ল্যাবমেট আছে তাদের সাথে, ইফ I need to go outside to have some social time, এটাই। Yeah, that's it. My PhD journey-টা, it is a like a intense journey because most of the research problem are hard, but it's fun to solve the hard problem. So let's move to the topic of discussion.
আপনি দেখেছেন রিফাত কিভাবে র্যাঙ্ক করলো, কিন্তু রিফাতের মতো বাংলাদেশের 95% স্টুডেন্টই এভাবেই ওয়ার্নিং করে। সো ভাইয়া, ডিউরিং ইউর ইউনিভার্সিটি পিরিয়ড একাডেমিকের পাশাপাশি আপনি রোবোটিক্স, ডিবেট, বিজনেস কম্পিটিশন এন্ড ইভেন স্পোর্টসও ইনভলভ ছিলেন, যেটা এখনো আছেন। হাউ ডিড ইউ ম্যানেজ টু গিভ টাইম টু অল অফ দিস এন্ড এক্সেলড ইন এক্সট্রা কারিকুলার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন একাডেমিক্স? আই থিঙ্ক সব মানুষের জন্য আসলে আহ, মানে আমার ডেইলি স্কেডিউল যেরকম হবে, আরেকজনের ডেইলি স্কেডিউল আসলে আলাদা হবে। সো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলবো। আমি চেষ্টা করবো যে হচ্ছে এখন সবকিছুতে ইনভলভ থাকাটাই কিন্তু মেইন গোল না, বা সবার টার্গেটও এটা হওয়ার কথা না যে হচ্ছে আমি সবকিছুতে ইনভলভ হতে চাই। ইনভলভমেন্টটা আমাদেরকে অতটুকুর ভিতরেই সীমাবদ্ধ করা উচিত যেটা আমাদেরকে হচ্ছে আহ, খুশি করে, অথবা আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করে। অ্যাট সার্টেন পয়েন্ট অফ লাইফ উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইটস অল অ্যাবাউট লাইক হাউ উই ক্যান ইনক্রিজ আওয়ার প্রোডাক্টিভিটি, অ্যান্ড বাই প্রোডাক্টিভিটি আই এম সেইং মাই মেন্টাল হেলথ, মাই হ্যাপিনেস, মাই সারাউন্ডিং পিপল অ্যান্ড এভরিথিং। তো আসলে এই যে ডিবেট বা স্পোর্টস এর কথা যেগুলো বললাম, যেগুলো হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি ইনভলভমেন্ট ছিল, ওখানে আই ইউজ টু কানেক্ট উইথ সাম ভেরি নাইস পিপল যাদের সাথে আমি টাইম স্পেন্ড করতে আসলে আমার ভালো লাগতো, এবং that would help me to actually concentrate on things what I want to do. আর পড়াশোনার ব্যাপারটা, রোবোটিক্স এর সাথে আমি কিভাবে কানেক্টেড হলাম, রোবোটিক্স এর সাথে ইট ওয়াজন্ট লাইক এ স্টোরি যে আমি হচ্ছে অলওয়েজ ছোটবেলা থেকেই, আমি যখন আমার পড়াশোনা শুরু করছি তখন থেকে আমি রোবোটিক্সে পড়তে চাই, এরকম আমার কোনো ধরনেরই আসলে ইচ্ছা ছিল না বা কিছু ছিল না। বিকজ রোবোটিক্স সম্বন্ধে আসলে আমার কোনো রকম ধারণাই ছিল না থার্ড ইয়ার পর্যন্ত। সো আই থিঙ্ক সেকেন্ড ইয়ার যখন শেষ করলাম, আমাদের তখন এমআইএসটির ডিপার্টমেন্ট হেড আফজাল স্যার, উনি আমাকে এবং আরো চারজনকে ডেকে আহ, বলল যে আমরা আসলে রোবোটিক্স নিয়ে হয়তো কিছু একটা করতে পারি। এখন কিছু একটা কি করতে পারি, আমি আসলে আমার তখন রোবোটিক্স সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। মানে আই ডু নট নো লাইক হোয়াট ইজ দি হাউ দ্য ডোমেইন অফ রোবোটিক্স ওয়ার্ক। না রিসার্চ ফিল্ডে, না প্রজেক্ট ফিল্ডে, না ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে। হ্যাঁ, উই হ্যাভ সিন আ লট অফ থিংস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার, বাট লাইক দ্যাট ইজ অল লাইক নন টেকনিক্যাল ডিটেলস, নট টেকনিক্যাল ডিটেলস। সো বেসিক্যালি স্যার আমাদেরকে তখন ফান্ড করছিল যে আমরা যে কম্পোনেন্ট কিনতে চাই। সো রোবোটিক্স এর আসলে খুব একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কম্পোনেন্ট কেনা, এবং কম্পোনেন্ট না কিনলে আসলে, সো রোবোটিক্স বলতেই আমরা যেটা বুঝি প্রথমত, মানে আমাদের আমি তখন যেটা বুঝতাম যে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা কিছু একটা বানাতে পারবো, সেটা মুভ করবে। আহ, আহ, হয়তো মেবি আমি তখন লাইন ফলোয়ার রোবট সম্বন্ধে খুব জানতাম, সো হয়তো হ্যাঁ একটা লাইন ফলোয়ার রোবট বানাইতে পারবো বা কিছু একটা। সো আমাদের কম্পোনেন্ট কেনার টাকা স্যার দিল, এবং আমরা হচ্ছে কিছু একটা শেখার চেষ্টা করলাম। তখন আমাদের হচ্ছে এমআইএসটি তে আসলে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে বাইরে থেকেও কিছু প্রফেসর আসে। বাইরে থেকে বলতে আমি ইন্ডিয়ার কথা বলতেছি। সো কর্নেল সিদ্ধার্থ মালিক স্যার ছিলেন। আহ, স্যার আসলে হি ওয়াজ অলসো এ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক পার্সন। আই থিঙ্ক হি হ্যাজ অলসো সাম কাইন্ড অফ মেকাট্রনিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড। সো স্যার আমাদেরকে প্রথমেই হার্ভার্ডের একটা ওপেন সোর্স একটা কোর্স আমাদেরকে ধরায় দিল, যেটা পড়ে আসলে আমরা কিছুই বুঝি না। আমি তখন আসলে কিছুই বুঝি না, এবং আমার সাথে যারা ছিল তারাও আসলে খুব একটা কিছু বোঝে নাই। সো উই গট ডিমোটিভেটেড। এন্ড দেন আমরা মনে করলাম আচ্ছা ঠিক আছে, হোয়াট এভার, আসলে এই এত বড় কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আমাদের কম্পোনেন্ট কিনে দেখি আমরা ছোট একটা কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারি কিনা। দেন উই স্টার্ট সলভিং দ্য প্রবলেম, এন্ড দ্যাটস হাউ আই গট ইনভলভ ইনটু রোবোটিক্স। সো লাইক তোমার কোশ্চেনের হচ্ছে ইন সামারি অ্যান্সার হচ্ছে, আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটি লাইফে তোমার ইনভলভমেন্ট ততটুকুর ভিতরেই লিমিটেড করা উচিত যতটুকু তোমাকে খুশি করে, হ্যাপি, লাইক টু what improve your happiness or what improve your productivity. And second thing is that like how to get involved into robotics. uh, was that the question, যে how to get involved into robotics, or আর মানে আমি কিভাবে রোবোটিক্স এ জয়েন করলাম? ভাইয়া, মেইনলি আপনি কিভাবে টাইমটা ম্যানেজ করেছেন সবকিছু মিলায়? ও আচ্ছা, সবকিছু মিলায় টাইমটা আমি কিভাবে ম্যানেজ করছি। আচ্ছা, আসলে টাইম ম্যানেজ করা আমার পক্ষে ফোর্থ ইয়ারে যেটা সুবিধা হয়েছিল, থার্ড ইয়ারে টাইম ম্যানেজ করা আসলে ডিফিকাল্ট ছিল, কারণ তখন আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাস হচ্ছিল। হুম, তো ফিজিক্যাল ক্লাস হলে কিন্তু আসলে কিভাবে টাইম ম্যানেজ করব একটু ডিফিকাল্ট থাকতো। তো তখন যেভাবে টাইম ম্যানেজ করতাম, ক্লাসের টাইমে ক্লাস করতাম, এরপরে আমরা বিকালের পরে
আমরা রাত পর্যন্ত হচ্ছে ল্যাবে কাজ করার একটা সুবিধা করে দিছিল। সো সেটা আমাদের খুব কাজে লাগতো। সো রাতে রাতে যদি আমি ইচ্ছা করি আমরা সারা রাত কাজ করতে চাই, সেরকম একটা অপশন ছিল। এবং আমি এমএসসি খুব পাশেই থাকতাম, সো দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি এক্সেসিবল টু মি, আমার যে কাজ করা। সো এর জন্য আসলে আমার মনে হয় আমি কিছু অ্যাডভান্টেজ পাইছি টাইম ম্যানেজ করার জন্য। আর সেকেন্ডলি ফোর্থ ইয়ারে যেটা হলো, ফোর্থ ইয়ার দ্যাট ওয়াজ দি কোভিড পিরিয়ড। সো আমাদের কোভিড এর জন্য আমাদের অনলাইনে ক্লাস শুরু হলো। সো অনলাইনে ক্লাস শুরু হলে তখন আসলে ভালো হতো যে আহ, আমি অনলাইনে কতগুলো অনলাইনে ক্লাসে আমি জয়েন করতাম, এবং তখন হয়তো আমরা ল্যাবে কাজ করতে পারতাম, এরকম আর কি। সো আই আই গট রিয়েলি ইন্টারেস্টেড, যে আমার মানে ওইখানে কাজ করতে এত ভালো লাগতো যে আমি আসলে ক্লাস, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, ক্লাসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল, বাট ক্লাসগুলো আমি হয়তো পরে রিকাপ করে নিতাম বা কিছু একটা। সো এটাই আমাকে হেল্প করছে টাইম ম্যানেজমেন্ট করার জন্য আর কি। তো ভাই আমরাও ভাই বিভিন্ন জন বিভিন্ন কো কারিকুলার জিনিসে জড়িত থাকতে চাই। আহ, যেমন বাংলাদেশে তো রোবোটিক্স একটা নিশ ফিল্ড, মোটামুটি অ্যাটলিস্ট কনসিডার করা হয় বাংলাদেশের মতো জায়গায়। তো এটাকেও কো কারিকুলার হিসাবেই কনসিডার করা হয়। তো এই রোবোটিক্স প্লাস অন্যান্য ডিবেট আর অন্যান্য কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, এইগুলা যারা করে তারা অ্যাকচুয়ালি বুঝে উঠতে পারে না যে কি করে তাদের ফোকাসটা ডিভাইড করবে বিটুইন একাডেমিক্স অ্যান্ড দিস কো কারিকুলার। সো এই কো কারিকুলার জিনিসগুলো ফিউচারে তাদেরকে কতটা হেল্প করবে আমাদের মতো স্টুডেন্টদের? আচ্ছা, সো অ্যাকচুয়ালি ওয়েন ইউ সে নিশ ফিল্ড, আমার আসলে একটা কথা মনে পড়ে গেল। সো ওয়েন আই ওয়াজ গিভিং ইন্টারভিউ লাস্ট ইয়ার টু ডিফারেন্ট প্রফেসর্স, সো ওয়ান অফ দ্য প্রফেসর, আই এম নট মেনশনিং হিজ নেম, but when during one point of our interview, I actually asked, he asked like, why do you want to, like, what are the challenges you have faced in Bangladesh, and how do you want to overcome that here, or coming here, or something. So আমি যেটা বলছিলাম যে হচ্ছে যে the amount of resource we have in Bangladesh, which is really scarce, and robotics itself is a very niche field in Bangladesh. So I think coming out of Bangladesh, USA will provide me with a lot of resources where I will be able to work with the cutting edge technologies. So when I said that robotics is a niche field in Bangladesh, the professor laughed, and he himself said that robotics itself is a very niche field in US, and there is a lot of problem which we do not have any idea how to solve. So it, there are so many problems which is unsolved yet, এবং ওখানে আসলে কাজ করার মতো অনেক অপরচুনিটি আছে। সো সেইং দ্যাট, আমরা আসলে কিভাবে মানে তোমার কোশ্চেনটা ছিল যে আমরা আসলে আবার কো এই সব কারিকুলার কিছু করে আসলে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে আমরা কিভাবে ঠিক রাখতে পারি। আহ এই জিনিসগুলো হেল্প করবে কি অ্যাকচুয়ালি করে ফিউচারে? টিচার কিভাবে হেল্প করবে, আচ্ছা। সো আমার জন্য যেটা যেভাবে হেল্প করছিল, বিয়ন্ড দ্য পয়েন্ট অফ, মানে একদম সত্যি কথা বলতে, আহ, আমি যখন থার্ড ইয়ারে যখন রোবোটিক্স এর সাথে জয়েন করি, তখন আমার সিজিপিএ মোটামুটি একটু ভালো ছিল। তো তখন আসলে সিজিপিএটা ঠিক রাখাটা আমার কাছে কেমন একটা আহ, একটা চ্যালেঞ্জের মতো মনে হতো, যে আমার সিজিপিএটা আমি আসলে ফল করতে দিব না। আই ডিডন্ট হ্যাভ হুম এনি হুম। আইডিয়া দ্যাট হাউ মাচ ইম্পর্টেন্ট সিজিপিএ ইজ ফর অ্যাডমিশন এন্ড এভরিথিং। সো আমার কাছে সিজিপিএটা ঠিক রাখাটা মনে হতো যে আচ্ছা, আমার মানে পড়াশোনাগুলো চালাই যেতে হবে, যদি সিজিপিএ খারাপ হয় তাহলে তো আমার মনে হবে যে আমি মনে হয় ঠিক মতো কাজ করি নাই, বা আমার মনে হয় একটু ডাউনফল হয়েছে বা এরকম কিছু। সো এই আগ্রহে হচ্ছে সিজিপিএ ঠিক রাখার আমি চেষ্টা করতাম। হাউএভার, after I completed my bachelor's and tried to apply somewhere, what I understood that everyone must work really, really hard to keep their CGPA very good. হুম। বিকজ সো অনেকের এরকম একটা, মানে আই থিঙ্ক দ্যাট উইল অলসো ক্লারিফাই সাম অফ দি মিথ। অনেকে বলে যে হচ্ছে যে আমরা আসলে সিজিপিএ দিকে অত না তাকায় যদি আমরা অন্য কিছু ভালো করতে পারি তাহলে আসলে ভালো হবে। বাট আমার কাছে মনে হয় যে, মানে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে যেটা, যে ইউনিভার্সিটিতে যে, মানে আসলে তো এখন শেখার জন্য ইউনিভার্সিটি কিন্তু খুব একটা দরকার নাই। না। আমি ডেফিনেটলি বলবো যে আমি আমার টোটাল লাইফের যতটা শিখছি সেটাকে যদি একটা সার্চ স্পেসের ভিতরে রাখি বা একটা স্টেট স্পেসের ভিতরে রাখি, তার ভিতরে হয়তো 20% অথবা 15% হচ্ছে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে শিখছি, মানে ইউনিভার্সিটি একদম কোর্স থেকে শিখছি। তাহলে আসলে, তাহলে তো প্রশ্নটা এরকম আসে যে আমার আহ তাহলে ভাইয়া এত 15%-এর জন্য এত কষ্ট করে পড়াশোনা করে আসলে কি লাভ? আচ্ছা, অনেক লাভ, কারণ তুমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইছো ফর দ্যাট, সার্টিফিকেট।
দ্যাট সার্টিফিকেট। সো ওই সার্টিফিকেটে যদি তোমার, এটা আমি ইউএতে থাকতে আমার স্টুডেন্টদেরকেও বলতাম যে ওই সার্টিফিকেটে যদি তোমার এমন কিছুই লেখা থাকে যেটা তোমার কোনো কিছু ভ্যালুই অ্যাড করলো না, 4 বছরে তুমি যেটা শিখতেছো, মানুষজন এটা 6 মাসে এখন কোর্স করে শিখে। ওয়াই ইউ আর ওয়েস্টিং ইউর 4 years of life? There is no point wasting 4 years of life getting a certificate which doesn't add any value, which also uh, make you stand in front of lot of judgment. আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাডমিশন প্রসেসে there is a bar for CGPA, because CGPA they do not care that so CGPA বেসিক্যালি তারা দুইটা জিনিস দেখে। একটা জিনিস হচ্ছে যে তুমি কনস্ট্যান্টলি খুব হার্ড ওয়ার্ক করছো, 4 বছর তো তুমি একটা ভালো কাজ করতে পারছো অথবা একটা জিনিসকে ধরে রাখতে পারছো, দ্যাট মিনস তোমার ডিটারমিনেশন আছে। হয়তো তুমি একটা রিসার্চ প্রজেক্ট দিলে তুমি অনেকদিন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবা, তুমি গিভ আপ করে দিবা না যখন তুমি একটা র্যাবিট লুপ হোলের ভিতরে যাবা। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে তারা দেখে যে কিছু কিছু কোর্স, যেমন আমার রিসার্চের জন্য হয়তো কম্পিউটার ভিশন অথবা মেশিন লার্নিং এই টাইপের জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট। সো আমি যদি এই টাইপের কোর্স গুলো করে থাকি, সেখানে আমার পারফরমেন্সটা কেমন ছিল, আমি কি ওই কোর্স থেকে কোনো প্রজেক্ট করতে পারছি কিনা যেটা আসলে আমার কাজে লাগছে। So I would definitely say যে maintaining the CGPA is one of the like should be the most top priority work. Then maintaining that, how you can do other things. So লাইফে আমাদের টাইম 24 ঘন্টা, 24 ঘন্টার জন্য আমার একটা প্রায়োরিটি লিস্ট করা দরকার যে আমার কি কি কোন কোন কাজ আমার প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত এবং সেই প্রায়োরিটি অনুযায়ী আসলে কাজ করা উচিত। সো বেসিক্যালি আমি মানে এই বিষয়ে আসলে টাইম ম্যানেজ কিভাবে করতে হয় এই বিষয়ে হয়তো যারা এই ম্যানেজমেন্ট বা এই টাইপের নিয়ে এক্সপার্ট তারা ভালো বলতে পারবে। বাট আমার কাছে মনে হয়েছে আমি বেসিক্যালি টাইম ম্যানেজ করছিলাম, বা বাকি কাজগুলো যখন করছিলাম, বাকি কাজগুলো আমি সবই বন্ধ করে দিতাম যদি আমার পড়াশোনা ঠিক না থাকতো বা আমার যদি রেজাল্ট খারাপ হয়ে যেত। সো আই থিঙ্ক আফটার ডুইং মাই আফটার হেল্পিং উইথ মাই একাডেমিক্স আমার বাকি সবকিছু করার মতো আমার টাইম স্পেস ছিল, এবং এর জন্যই আমি খুশি মনে বাকি কাজগুলো করতে পারতাম। সেইং দ্যাট, রোবোটিক্স আসলে কিভাবে আমার সাথে কাজ করলো। সো রোবোটিক্সে যখন আমি কাজ শুরু করছিলাম, আই ডিডন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া যে আমি এটা রিসার্চে নিয়ে যাব। বাট যখন আমরা প্রথম কয়েকটা প্রজেক্ট করলাম, সেই প্রজেক্ট থেকে যখন আমরা আমাদের ওখানে কয়েকটা স্যারের সাথে কথা বললাম যে হাউ উই ক্যান টেক দিস টুয়ার্ডস পাবলিকেশন, বা এর ভিতরে কি আসলে নোভেল কোনো কাজ কি আমরা করছি যেটা আসলে হয়তো একটা রিকগনিশন, মানে পাবলিকেশন ইজ এ রিকগনিশন অফ ইউর ওয়ার্ক, হ্যাঁ সো আমরা কি একটা রিকগনিশন নিয়ে যেতে পারি কিনা। সো অ্যাকচুয়ালি উই ডিড দ্যাট থ্রু আউট দ্যাট প্রসেস অ্যান্ড হুইচ হেল্প মি ইন দি অ্যাডমিশন প্রসেস অর পার্সুইং দ্য থিং আই ওয়ান্টেড টু। সো এর জন্য রোবোটিক্স আসলে একটা সময় আমার জন্য কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকলেও at certain point it merged with my academics, and I see that মানে আমি যখন এখন when I look back and connect the dots, I feel like that was the best part of academics which has happened in my university life. ওই প্রজেক্ট গুলো না করলে হয়তো আমি আসলে বুঝতে পারতাম না যে আমার ইন্টারেস্টটা, বা আমি আসলে এই দিকেই বেশি কাজ করতে চাই বা এই টাইপের প্রবলেম বেশি সলভ করতে চাই। সো that's how all the things were connected. জি ভাই। অলরাইট ভাইয়া। আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের স্টুডেন্টদের একটা টেন্ডেন্সি আছে অ্যাডমিশনের পরে সিএসসি, ট্রিপলি, মেকানিক্যাল অর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়া। রোবোটিক্স এর কোর্স রিকোয়ারমেন্ট যা আছে তা ইউজুয়ালি তা সিএসসি, ট্রিপলি, মেকানিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে সবগুলোতে কভার আপ করা হয় না। যেমন সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রোগ্রামিং রিগুলাসলি কভার করা হয়, যেখানে মেকানিক্যালি স্ট্রাকচার ডিজাইনের উপর বেশি ফোকাস করা হয়। সো এই যে আমরা একটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি, হাউ ক্যান স্টুডেন্ট মেজরিং ইন ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওভারকাম দিস গ্যাপ? সো অ্যান্ড হোয়াট স্টেপ দে শুড টেক টু প্রিপেয়ার দেমসেলফ ফর রোবোটিক্স ফ্রম দ্য আর্লি স্টেজ অফ দেয়ার ক্যারিয়ার? আচ্ছা, পারফেক্ট। সো আমার মনে হয় যে আমি এই 3টা জিনিস সম্বন্ধে কিভাবে শিখছি। সো আসলে তোমার কনসার্নটা খুবই ভ্যালিড, বিকজ আমাদের যে কোর্স ওয়ার্ক গুলো অফার করে সেগুলোতে হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর, রোবোটিক্স এর জন্য মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে টাইপের কোর্স গুলো দরকার, যেমন আমাদের মেকানিক্স এর কোনো কোর্স নাই, আমাদের কাইনেমেটিক্স এর কোনো কোর্স নাই। সো এই টাইপের জিনিসগুলো না বুঝলে আসলে অর ইফ ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ম্যাথ বিহাইন্ড দিস থিংস, আমাদের আসলে এই প্রবলেম গুলোকে কোডে কনভার্ট করা খুব ডিফিকাল্ট। ডেফিনেটলি। সো টোটাল রোবোটিক্স কে যদি আমি 3টা ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে যে তোমার হাউ দ্য ব্রেন উইল ওয়ার্ক, হাউ ইউ লাইক মেড দ্য সফটওয়্যারস, দেন হাউ দ্য অ্যাকচুয়াল হার্ডওয়্যার শুড বি প্লেসড ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস। বাট দেন এগেন হার্ডওয়্যার প্লেস করার জন্য তোমার একটা বডি দরকার, রাইট? সো তোমার স্ট্রাকচারাল সায়েন্সের কিছু একটা জিনিস দরকার। সো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই কোর্সগুলো আমাদেরকে অফার করে না। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কোর্স আমাদেরকে ডেফিনেটলি অফার করে, মানে আমার প্রথম 4টাতে আমি 4টে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স করছিলাম।
আই অ্যাবসলিউটলি লাভড দি ফার্স্ট থিং, যেখানে নোড মেশ বা এই টাইপের জিনিসগুলো শেখায়, এবং তারপরে আমাদেরকে যখন জেফেট মসফেট এই টাইপের জিনিসগুলো শেখানো হয়েছিল। বাট দেন এগেইন যখন পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স শেখানো হয়েছিল, দেন আই ওয়াজ লাইক অ্যাবসলিউটলি ব্যাফলড, এবং আমার মনে হয়েছে যে আমি Yes, I don't wanna do this course. I just wanna come out of this with something good grade and then get it done with. So basically তাহলে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এরও আমাদের যে টাইপের কোর্স গুলা করা দরকার এই টাইপের কোর্স গুলো অফার করে না। আবার কম্পিউটার সায়েন্সে কিন্তু তোমার মাইক্রো প্রসেসরের কোর্স আছে, মানে আমাদেরকে যেমন কম্পিউটার সায়েন্সে মাইক্রো প্রসেসরের কোর্স অফার করা হয়, মাইক্রো কন্ট্রোলারের কোর্স অফার করা হয়। সো মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো কন্ট্রোলারের কিন্তু কিছু মানে মাইক্রো প্রসেসরকে কিভাবে আমরা মানে কোড করে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারি সেই টাইপের কিছু প্রজেক্ট করার কিন্তু অপরচুনিটি থাকে। সো দ্যাটস কাইন্ড অফ আ লিটল বিট অফ অপরচুনিটি উইচ ইউ ক্যান ইউজ, এবং আমি যেটা ইউজ করছিলাম। বাট দেন এগেইন ইফ আই কাম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট, দেন আমি আসলে ওইটা সলভ করতেছি, বাট এটা কিন্তু কোর কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ সলভ করতেছি না, এবং আসলে কোর কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ আমি কখনো সলভ করি নাই। সো বেসিক্যালি আমার পয়েন্ট আসলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কম্পিউটার সায়েন্সের ভিতরেই মুভ করছে, এবং আমরা যত কিছুই মানে রিসার্চ, মানে there are two type of problem, there is engineering problem and there is research problem. So engineering problem হচ্ছে যে প্রবলেম গুলো সলিউশন অলরেডি আছে বাট আমরা জানি না, আমরা কিছু একটা করে জানার চেষ্টা করতেছি। আর রিসার্চ প্রবলেম হচ্ছে যেটা আসলে সলিউশন নাই, বা যেটার একটা সলিউশন আছে সেটার থেকে আমরা একটা বেটার সলিউশন তৈরি করতে চাই। সো এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম রিলেটেড যত কিছু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর, এটা আমি শিখছি হচ্ছে আমার রোবোটিক্স টিমের সাথে কাজ করার জন্য, বিকজ ইন এমআইএসটি আর রোবোটিক্স টিম আর কানেক্টেড in between computer science department and computer science and engineering department and mechanical engineering department. So ওদের সাথে নলেজ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হচ্ছে আমি এই জিনিসগুলো মোটামুটি শিখতে পারছিলাম। বাট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমি আসলে এমআইএসটি তে আমরা যেগুলো করছি সেগুলো খুবই বেসিক লেভেলের কাজ করছি, জাস্ট হয়তো আরডিনো কিভাবে চালাতে হয়, রাসবেরি পাই কিভাবে চালাতে হয়, এনভিডিয়া জেটসন কিভাবে চালানো যাইতে পারে, দ্যাটস হোয়াট উই লার্ন। we never understand and we never understood that how the hardware works. So আমাদের আসলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অনেক কিছু আমি শিখিনি। হাউএভার ইউআই তে আসার পরে আমি যখন ইউআই মার্কসোভার টিমের সাথে কাজ করছি, ওখানে একটা ছেলে ছিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে, এন্ড হি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট। হি নিউ এভরি, লাইক সার্কিট ইজ কাইন্ড অফ হিজ লাইফ। সো I tried to learn whatever I could learn from him, because তখন আমি ওর মেন্টর হিসেবে কাজ করছি, বাট মানে I was never an expert in that thing, but I like he was an expert in that thing. So আমি তার কাছ থেকে নলেজ ট্রান্সফার করার চেষ্টা করছি। সো তাহলে হচ্ছে ইন সামারি অ্যান্সারটা কি? অ্যান্সারটা হচ্ছে তোমার আশেপাশেই তুমি এমন অনেক মানুষ খুঁজে পাবা যারা অন্য ডিপার্টমেন্টের, হয়তো তাদের সাথে কাজ করতেছো অথবা তাদের সাথে মেন্টর হিসেবে কাজ করতেছো বা কিছু একটা কাজ করতেছো। সো ট্রাই টু communicate with them in a way that they are comfortable to share the knowledge with you. So তুমি যদি তাদের সাথে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে পারো, ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারো যে তারা তোমার সাথে নলেজ শেয়ার করবে, then I think that will be helpful to you. And there are also some relevant course যেগুলো তোমরা শিখতে পারো, but doing a project is the best way to understand আসলে আমরা কিভাবে মানে রোবোটিক্স এর ইন ডেপথ বা এই তিনটা মডিউলের কানেকশন গুলো আমরা কিভাবে এক্সপ্লোর করতে পারি। ভাইয়া আপনি মার্স রোভার কথা তুললেন, তো রিসেন্টলি তো আমরা দেখতেছি বাংলাদেশে বিভিন্ন ভার্সিটি বিভিন্ন রোবোটিক্স অ্যাক্টিভিটি করতেছে, যেমন আমাদের আইইউটি এর প্রজেক্ট আলতায়ার মার্স রোভার টিম, প্রজেক্ট অ্যারো রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে, এমআইএসটি তে মঙ্গলবারতা অ্যান্ড ইউআইইউ মার্স রোভার যেটার সাথে আপনি ডিরেক্টলি কানেক্টেড ছিলেন, অলসো ব্র্যাকিউ ডুবরি, আরো অনেক উদাহরণ আছে। তো আমরা দেখতেছি যে বাংলাদেশে যে রোবোটিক্স এর কালচারটা তৈরি হচ্ছে, এন্ড এই কালচারটা যে বড় হতে থাকবে এটা নিয়ে আপনি কতটা অপটিমিস্টিক, এন্ড লাইক এটা এই ট্রেন্ডটার এক্সপ্যানশন আমরা কিভাবে এনকারেজ করতে পারি? No, I like this is great because যেভাবে আসলে রোবোটিক্স এর মানে অ্যাটলিস্ট আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট বেসড রোবোটিক্স এর এক্সপানশন হচ্ছে, মানে আমি তো আসলে কখনো রোবোটিক্স এর প্রতি ইন্টারেস্টেডই হতাম না যদি আমি প্রজেক্ট গুলো না করতাম। এবং আমার মনে হয় যারা প্রজেক্ট গুলো না করে বা যারা এই প্রজেক্টের সাথে কানেক্টেড না থাকে, তাদের তারা হয়তো রোবোটিক্স এর প্রতি কখনো ইন্টারেস্টেড হয় না, নট নেসেসারিলি সবাইকে রোবোটিক্স এর প্রতি ইন্টারেস্টেড হতেও হবে বা কিছু একটা। বাট দিস ইজ গ্রেট যে, কারণ আমাদের এই রিসোর্স তো আমাদের অনেক লিমিটেড এবং রিসোর্স অনেক এক্সপেন্সিভ। সো আমাদের এই যে ইউনিভার্সিটি গুলো যে আমাদেরকে হেল্প করতেছে বা স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতেছে বিভিন্ন টিম ফর্ম করার জন্য, এবং সেখানে অনেকে কাজ করতে পারতেছে, দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক এন্ড পিপল শুড like people who have interest in this should exploit this rather than thinking it as like an opportunity to do some extracurricular activities. They should
they should pursue it for like a internship for 3 months or something, এবং they should try to explore যে এখানে আসলে আমরা মানে আমি ভালো করতে পারি কিনা, আমার কাজে লাগে কিনা। ফর এন এক্সাম্পল, যখন আমি ইউএ মার্সোভার টিমে ছিলাম, আমরা যখন টিমে নতুন রিক্রুটমেন্ট করতাম বা কিছু একটা, উই অলওয়েজ উড রিক্রুট থ্রু অ্যান ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম অর সামথিং, যে আমার 3 মাসের একটা শর্ট প্রোগ্রামে তোমরা কাজ করবা, কোন একটা ছোট একটা প্রবলেমে কাজ করবা, যদি তুমি মনে করো যে হচ্ছে এটা তোমার জন্য নাইস ম্যাচ অর ফিট, ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন দ্যাট। অর ইফ ইউ ডু নট think that this is a nice fit, you should pursue something else, because this is just a domain where you are trying to solve a problem. So I think this is fantastic, the way people are investing on that. However, I feel like that it could have been done better, কারণ আমাদের আসলে there are a lot of different robotics framework বা vision based research which we do not know even, but সেগুলোতে আসলে আরো কাজ করার opportunity আছে। Saying that, the main problem I think is that um, I think the course designed for us, or the expertise we have to teach the robotics course, is really scarce in Bangladesh. এবং এই ধরনের মানুষ মানে আমাদের দেশে অবশ্যই বাইরে থেকে পিএইচডি কমপ্লিট করে অথবা বাইরে থেকে নতুন কিছু শিখেছে অনেকেই ব্যাক করছে, এবং অনেকেই হচ্ছে বিভিন্ন জিনিসকে তারা ভালো করার চেষ্টা করতেছে, and we are publishing very good number of papers in different good conferences also from Bangladesh. But still robotics এ আসলে পাবলিকেশন বা রোবোটিক্স এর দিকে আসলে কাজ করার মতো মানুষজন আসলে কম আছে। সো একটা সাজেশন স্টুডেন্টদেরকে থাকবে, যদি ইফ ইউ গেট সামওয়ান অ্যারাউন্ড ইউ যে হচ্ছে এই বিষয়ে নলেজেবল অথবা যে এই বিষয়ে হচ্ছে কাজ করতে ইচ্ছুক, দেন ট্রাই টু কমিউনিকেট উইথ him or her, try to know what kind of problem the world is solving, and then maybe সেখান থেকে কোনো একটা প্রবলেম তুমি তোমার আন্ডারগ্রেড প্রজেক্ট অথবা থিসিসে করতে পারো। সো I would suggest that would help you to know what kind of problem is the world is interested in and everything. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। অলরাইট ভাইয়া, আপনি এতক্ষণ প্রজেক্টের কথা বলেছেন। সো ইউনিভার্সিটিতে একাডেমিক্যাল অনেক প্রজেক্ট দেওয়া হয়, দেখা যায় একাডেমিক প্রেশারের সময় স্টুডেন্টরা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল প্রজেক্টই করে দিচ্ছে, এটা অনেক বেশি হয়। আবার অনেক স্টুডেন্ট হচ্ছে স্টুডেন্ট গ্রুপ ডিফারেন্ট প্রজেক্ট কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করে, এটার পাশাপাশি স্টুডেন্ট ক্লাব থেকে ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করে, যেমন রোভার কম্পিটিশন গুলো, যেগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জ, আইআরডিসি, ইউনিভার্সিটি রোভার চ্যালেঞ্জ। সো স্টুডেন্টসরা যে এই প্রজেক্ট গুলো চুজ করছে, কি কি কনসিডার করে প্রজেক্ট চুজ করা উচিত, and how can you convert this initial project to more formal research work? আচ্ছা, সো ফার্স্ট অফ অল কি কি কনসিডার করে এই প্রজেক্ট গুলা মানে প্রজেক্টে জয়েন করা উচিত, সেটা আসলে আমি কাইন্ড অফ একটু আগে উত্তর দিচ্ছিলাম, যে তোমার ইন্ডিভিজুয়াল গোল যদি ওই প্রজেক্টের গোলের সাথে আসলে কানেক্ট করে, and then you have enough time to invest, commit properly to that project, then you should join this type of project. যদি if you cannot commit yourself properly, তাহলে আসলে আমি জাস্ট রোভার টিমে জয়েন করতে চাই, জয়েন করলাম বলেই আসলে you will not be able to get the benefit out of that. সেকেন্ড কথা হচ্ছে, যেটা আমি যখন আমার রোভার টিমে কাজ করছি, তখন though I was the team lead, or I had to do some non-technical work like administrating the team or like organizing the meetings and all these things, I had a particular focus যেখানে আমি কাজ করতে চাই। সো আমার পার্টিকুলার ফোকাসটা ছিল যে আমি অটোনোমাস নেভিগেশন নিয়ে কাজ করতে চাই, আমার টিমের অটোনোমাস নেভিগেশন টিমে কাজ করতে চাই, এবং আমাদের যে সায়েন্স প্রজেক্টটা ছিল সেই সায়েন্সে আমাদের একটা ডিপ লার্নিং ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করা দরকার ছিল, হুইচ ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু হোয়াট আই ওয়াজ ডুইং ইন মাই থিসিস, আন্ডারগ্রেড থিসিস। সো আমার খুব দুইটা পার্টিকুলার টার্গেট নিয়ে আসলে আমি মার্কস রোভার কম্পিটিশনটা শুরু করছিলাম, যদিও আমাদের ইউভিসি পার্ট যে ওরকম কোনো টার্গেট আমার ছিল না, বাট মার্কস রোভার যখন শুরু করছিলাম, বিকজ আই নিউ যে আমাদের ইউনিভার্সিটি এই ভালো, যেমন ফর এক্সাম্পল এনভিডিয়া জেটসন তো আমরা কখনোই নিজের টাকায় ওই সময় হয়তো কিনতে পারতাম না, বা আমার একটা ডেপথ সেন্সিং ক্যামেরা আমাদেরকে ওই সময় জেড এনভিডিয়া জেড যে ক্যামেরাটা আমাদেরকে কিনে দেওয়া হয়েছিল, ওইটাও হয়তো আমরা তখন কিনতে পারতাম না। সো এই রিসোর্স গুলো যখন আমার ছিল, তখন আই ওয়ান্টেড টু ওয়ার্কিং লাইক 3D পয়েন্ট ক্লাউড অন হাউ দ্যাট ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য অটোনোমাস নেভিগেশন এন্ড এভরিথিং। সো এর জন্য আসলে আমি ওখানে জয়েন করছিলাম। সো আমার তোমাদের জন্য আই থিঙ্ক সাজেশন মতো থাকবে যে if you join a project, know what is the role of your project and what you are gaining from that project, because আলটিমেটলি ওখান থেকে আমি যে স্কিল সেট গুলো শিখছিলাম, সেটা আমি পরবর্তীতে চেষ্টা করছিলাম যে বিভিন্ন রিসার্চ প্রবলেমে ওটাকে ট্রান্সফার করা যায় কিনা, and that's how I connected with a
connected from project to formal research. অলরাইট ভাইয়া, প্রজেক্ট করার সময় সফটওয়্যারে ইজিলি প্রজেক্ট করা গেলেও স্টুডেন্টরা বেশি ডিফিকাল্টিস ফেস করে যখন হার্ডওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনে আসে। আমরা যখন হায়ার স্টাডিজ এর জন্য অ্যাপ্লাই করব, তো এটা কি এসেনশিয়াল যে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দুইটাতেই হচ্ছে এক্সপার্টিস রাখা? নো, অ্যাবসলিউটলি নট, আই থিঙ্ক। কারণ তুমি নিজে যদি একা একটা প্রজেক্ট করতে চাও, যেটা আসলে মানে হয়তো একটা ছোট প্রজেক্ট, রোবোটিক্স এর জাস্ট মানে বেসিক প্রজেক্ট যদি করতে চাও, ফর এক্সাম্পল ইফ আই স্টার্ট এ লাইন ফলোয়ার রোবট, সেটা হয়তো তুমি নিজেই সবকিছু করে ফেলতে পারো, কারণ হার্ডওয়্যারের দাম হয়তো উইদিন 5,000 টাকা হবে। সফটওয়্যারের নলেজটাও তুমি যেহেতু যদি কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হও, হয়তো তুমি করে ফেলতে পারবে, বা ইলেকট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের হলে অতটুকু নলেজ মানে অতটুকু সি এর নলেজ নেওয়াটা আসলে খুব একটা ডিফিকাল্ট না। সো দ্যাট টাইপ অফ প্রজেক্ট you can do all of this thing, like all of this thing together. But if this is like a massive project, এবং তোমার টার্গেটটা যদি একটা ম্যাসিভ প্রজেক্ট থাকে এবং সেখানে তুমি যদি সবকিছুতে কাজ করতে চাও, তুমি তো আলটিমেটলি কোনো কিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না। সো যেমন আমার, so by software, I think you're meaning that how the rover will work, Mhm. how the rover will maybe autonomously navigate from Mhm. one place to another place, and how it will see things better or something like that, right? And in hardware, how efficient the hardware's mechanism is and how it can solve the problem and everything. So I was more interested in computer science because since I came from computer science background, so I was more interested that how I can solve those kind of problem এবং মানে আমি কিভাবে হয়তো অটোনোমাসলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেভিগেট করতে পারি। সো আই থিঙ্ক রাদার দেন ব্যালান্সিং, আমার মতে যেটা হবে যে তোমার নলেজটা এইটাই থাকা উচিত যে ইউ নো হোয়াট, ফর এক্সাম্পল ফর এ পার্সন লাইক মি হু ওয়ান্টস টু ডু এ অটোনোমাস নেভিগেশন, আই নিড টু নো হোয়াট কাইন্ড অফ ডেটা দ্য ডেপথ ক্যামেরা গিভস টু মি। সো ডেপথ ক্যামেরা আমাদেরকে কোন ডাটা স্ট্রাকচারে ডাটাগুলো দেয় বা কোন ফরম্যাটে আমাদেরকে ডাটাগুলো দেয়, সেই ডাটাগুলোকে আমি কিভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারি, এতটুকু হার্ডওয়্যার নলেজই আমার জানা দরকার। এর থেকে বেশি হার্ডওয়্যার নলেজ আমার জানা দরকার না, বিকজ দেয়ার আর সামন like better than me who knows how to connect these hardwares and everything. So I think, so to me, do not try to balance rather than try to focus in one direction and like try to focus in that. ভাই আপনি যখন এই যে মার্স রোভার থেকে তারপর এখানে রিসার্চ প্রজেক্ট করতেছিলেন, সো বাংলাদেশে তো এই রোবোটিক্স রিসার্চে ডেফিনেটলি ল্যাক অফ রিসোর্সেস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিস আছে। সো এই জিনিসগুলো একটা স্টুডেন্টের জন্য তো ওভারকাম করা একটু কঠিন। সো আপনি কি এরকম প্রবলেম ফেস করছিলেন, অ্যান্ড আমরা যারা ফেস করতেছি তারা এটা কিভাবে ওভারকাম করবো? Um, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি, কারণ রিসোর্স resource limitation is always a limitation. So I don't have any suggestion how we can financially solve this problem. But assume if you have the resource, then তুমি তাহলে রিসোর্সটাকে কিভাবে রিসার্চে কনভার্ট করতে পারো সেটা নিয়ে আসলে কথা বলা যেতে পারে। সো আমি হচ্ছে আমার যে দুইটা প্রজেক্টই করছিলাম, দুইটা প্রজেক্টই করার পরে আসলে তার আগেই আমি আরেকজন স্যারের সাথে একটু খুব বেসিক লেভেলের রিসার্চ বা কিভাবে একটা রিসার্চ প্রবলেম আমরা সলভ করে হয়তো পাবলিকেশন দিকে যেতে পারি অথবা আমরা একটা প্রবলেম সলভ করতে পারি, সেটা নিয়ে আসলে কাজ করতেছিলাম। এবং আই ওয়াজ ইন মাই 4th ইয়ার, আই ওয়াজ অলসো ডুইং মাই থিসিস এট দ্যাট টাইম। সো যখন আমাদের একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট হলো, যখন আমাদের ইউভিসি পার্ট যে প্রজেক্টটা আমরা করতেছিলাম প্রজেক্টটা কমপ্লিট হলো, তখন আমি আসলে প্রজেক্টটাতে একটু মানে ডিপ থিঙ্ক করে দেখছি যে এখানে এমন কিছু আছে কিনা যেটা আসলে লাইক রিসার্চ কমিউনিটিতে কন্ট্রিবিউট করে। সো বেসিক্যালি ওখানে হচ্ছে আমরা কতটুকু ইউভি লাইট ইমিট করতেছে when the robot is moving from one place to another place. We calculated that using some different equations, and I feel like that was really interesting to the research community. That was one of the contribution. Second contribution, আমরা রোবটটা তৈরি করার পরে এটাকে আমরা টেস্ট করছি কিনা, আমাদের কোনো টেস্ট এনভায়রনমেন্টে অ্যাকচুয়ালি টেস্ট করছি কিনা, এবং টেস্ট করার পর আমরা কি কি ইভালুয়েশন রেজাল্ট পাইছি, and do we have any discussion on that evaluation result or not. I find these two contribution was really good. And then again when I look back যে আচ্ছা হ্যাঁ, ইউভিসি পার্ট এই রোবট মানে এই রোবট কি করে, এটা হচ্ছে তোমার জার্ম ক্লিন করে, বাট ইটস এ সেমি অটোনোমাস রোবট। তাহলে এখানে হচ্ছে অলরেডি তো এরকম কিছু মানে সলিউশন তো আমার বাজারেই আছে, তাহলে তাদের সাথে কম্পেয়ার করলে আমার কি কি ইউনিক পয়েন্ট আছে, দেন উই অলসো ভ্যালিডেট দ্যাট থিং, and that was our third contribution. So এই তিনটা কন্ট্রিবিউশন মিলে তখন আমরা চেষ্টা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমাকে পাবলিকেশনে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, টু রিকগনাইজ আওয়ার ওয়ার্ক ইন দ্যাট টাইম। সো উই ডিড দ্যাট। সো এটা আমাদের ইউভিসি পার্টের সময় আমরা করি। এরপর যখন আমরা ফিনিক্স ডেভেলপ করি,
like the name of the rover was Phoenix in MIST. So তখনও আমরা দেখলাম যে হচ্ছে আমরা কিছু কিছু জায়গায় নতুন কিছু প্রবলেম সলভ করছি। তো সেখানে দুইটা স্পেসিফিক প্রবলেম আমরা সলভ করছিলাম। একটা হচ্ছে যে সায়েন্সের যে ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা প্রপোজ করছিলাম, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং এন্ড that was an so when I do some literature review, I feel like that is not there, like that is not there in some solutions যে আমরা ডিপ লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক এবং বেসিক বায়োকেমিক্যাল নলেজ কিভাবে আমরা কানেক্ট করছিলাম। সো এইখানে যখন আমি কাজ করতাম, MIST তে কোনো জিওলজি ডিপার্টমেন্ট নেই, তখন আমি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মানে আমার একটা ফ্রেন্ডের থ্রুতেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্যারদের সাথে কথা বলছিলাম। এরপরে হচ্ছে তাদের সাথে কোলাবোরেট করে, সো আমার জিওলজি ডিপার্টমেন্টের একজন এবং বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের একজন, এই দুইজনের সাথে কোলাবোরেট করে আসলে আমি যখন আমাদের প্রজেক্টটা কমপ্লিট হলো, তখন এটাকে আমরা একটা পাবলিকেশনের দিকে নিয়ে গেলাম, এন্ড দেন দ্যাট পাবলিকেশন অলসো গোয়িং টু এবং স্টিল সেটা এখনো রিভিউতে আছে 2 বছর পরে। বাট আমরা সেটাকেও একটা পাবলিকেশনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আর থার্ডলি যখন আমাদের রোভারটা করলাম, রোভারের যে অটোনোমাস নেভিগেশনের পার্টটা ছিল, দ্যাট আই ফেল্ট লাইক ওয়াজ এ নিউ কন্ট্রিবিউশন, and also as the whole rover design and everything was also a contribution. So when I get the basic knowledge how to differentiate between engineering problem and research problem, তখন এগুলোকে হচ্ছে আমি রিসার্চে পাবলিকেশনে হেল্প করলাম। So connecting the dots, যখন আমি অ্যাপ্লাই করলাম, I had this hands-on knowledge of how to work in different robotics hardware and everything, definitely which has helped me a lot. Secondly, I had this experience of publishing research, যেটা I have a formal knowledge of how to transfer this project into a formal research. So এই দুইটাই আসলে আমাকে কিন্তু যখন আমি when you're asking me about how to pursue that PhD in robotics, that helped me to like make my profile much better than anyone else. So সেটা আমাকে হেল্প করছে। সো ইন সামারি কি করা উচিত, তোমরা যখনই একটা প্রবলেম সলভ করতেছো, যেমন ছোট ছোট প্রজেক্ট করতেছো অথবা হচ্ছে মার্চ ওভারে কাজ করতেছো, যদি কোনো কন্ট্রিবিউশন তোমার মনে করো যে এটা আসলে রিসার্চ কমিউনিটিতেও এটা ইন্টারেস্টিং হতে পারে, দেন তোমাকে আসলে মানে ওই পাবলিকেশনের দিকে যাওয়া উচিত। এখন ডেফিনেটলি ইউ উইল আস্ক মি দ্য কোয়েশ্চেন যে আমি তো আসলে পাবলিকেশন সম্বন্ধে কিছু জানি না, like I don't even know what is interesting. I don't even know what is interesting in that domain, because বাইরে ইউনিভার্সিটি যেটা হয়, there is a professor who knows this is interesting. যখন তার কোর্সে কোনো একটা প্রজেক্ট হয় এবং সে জানে যে এটা ইন্টারেস্টিং, সে তখন ওই স্টুডেন্টকে অফার করে যে হচ্ছে ওকে লেটস পাবলিশ this paper into some conferences or some journals. So আমাদের এই অপরচুনিটিটা আমাদের আসলে এই যে টিচার স্টুডেন্ট কমিউনিকেশনটা আসলে not that fluid, I'd say that. Like definitely there are teachers to whom we are very fluid, but আমাদের আসলে অত ফ্লুইড না। সো তোমাদের নিজেদেরই যেটা করা উচিত, তোমরা একটা প্রবলেম সলভ করছো, তুমি তোমার টিচারদের ভিতরে যাকে পছন্দ হয়, ইউ গো টু হিম অর হার অ্যান্ড টক দ্যাট I have solved this problem. Do you think this is interesting? যার পাবলিকেশন করার আগে প্রিভিয়াস রেকর্ড আছে, যে do you think this is interesting? এই কমিউনিটি থেকে ইন্টারেস্টিং হতে পারে। এটা হচ্ছে নাম্বার 1 গাইড। নাম্বার 2 থিং ইজ দ্যাট লাইক go to Google Scholar, and whatever project you have done, there are some keywords, search it and try to go through the literature to see if same kind of work has been done before. যদি সেম কাইন্ড অফ ওয়ার্ক থাকে, পেপারটা পড়ার চেষ্টা করো, দেখো যে হচ্ছে ওইটার সাথে তোমার কম্প্যারিজন করলে তুমি নতুন কিছু আসলে তৈরি করছো কিনা, সেটা আসলে তোমাকে এই ফর্মাল রিসার্চ প্রসেসটা কি এটাও একটু প্র্যাকটিস করাই দিবে, এবং তোমার রিসার্চ হয়তো তোমার প্রজেক্টটাও হয়তো তুমি রিসার্চে ট্রান্সফার করতে পারবা, এন্ড দ্যাট would help you to pursue graduate programs in after you complete your bachelor's. সো ভাইয়া, আমাদের অনেকেই গ্রাজুয়েশনের পরে জব মার্কেটে চলে যায়। যেমন আপনি রগ্বিতে আই থিঙ্ক ইন্টার্নশিপ করেছিলেন। সো এই যে টেলিকম, সফটওয়্যার ফার্ম, রোবোটিক্স, অটোমেশন, ম্যানুফ্যাকচারিং, এইসব ফিল্ডের এক্সপিরিয়েন্স আর ইন জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স কি পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করার সময় হেল্প করে, নাকি টিচিং প্রফেশন এন্ড হায়ার সিজিপিএ মেইনলি ম্যাটার এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে? আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স আসলে খুবই কম। আই উড নেভার গাইড এনিথিং যে কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নলেজ হয়তো একাডেমিককে ট্রান্সফার করা যায়। সো রবির যে ইন্টার্নশিপটা আমি করছিলাম ওটা 3rd ইয়ারে, আমাদের একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টার্নশিপ একটা প্রোগ্রামই আছে, সেখানে আমাদেরকে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে ম্যাচ করতে হয় এবং 2 মাসের মতো একটা প্রজেক্টে কাজ করতে হয়, এন্ড দ্যাট ওয়াজ অলসো এ প্রজেক্ট রিলেটেড টু
যে কিভাবে আমরা ওদের ওদের যে হচ্ছে সিম ডিস্ট্রিবিউশনের যে নেটওয়ার্কটা আছে ওইটা কিভাবে অপটিমাইজ করতে পারি বা কিছু একটা। সো দ্যাট ওয়াজ এ ফান প্রবলেম, দ্যাট ওয়াজ নাথিং টু ডু উইথ রোবোটিক্স। সেকেন্ডলি হচ্ছে আহ মানে তোমার কোশ্চেনটা ছিল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে আমরা একাডেমিকে ট্রান্সফার করতে পারি। সো আই থিঙ্ক ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার যদি রিলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স থাকে, যেটা তোমার যে প্রোগ্রামে তুমি অ্যাপ্লাই করতেছো, ধরো যে পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতেছো, দে আর ইন্টারেস্টেড ইন দ্য দ্য টাইপ অফ প্রবলেমস ইউ আর সলভিং ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাট ক্যান হেল্প। বাট যদি সেটা না করে, সেই ক্ষেত্রে আসলে ইন্ডাস্ট্রির এক্সপিরিয়েন্স তোমাকে একাডেমিয়াতে অনেক হেল্প করে। ইট ইজ রং, আই উইল নট সুগার কোট দিস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ রং। যে তুমি যদি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করো হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে, ধরো তুমি তোমার ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করছো, এন্ড দেন 2 বছর তুমি হচ্ছে আহ, কাজ করতেছো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য, এন্ড দেন তারপর 2 বছর পরে তুমি মাস্টার্স প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করলে, যেখানে তোমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে রোবোটিক্স এর দিকে, ইউ উইল ফাইন্ড এ ভেরি হার্ড টাইম টু রাইট দ্য এসেস যে তুমি কিভাবে আসলে এই ইন্ডাস্ট্রির এক্সপিরিয়েন্সটাকে তুমি একাডেমিকে ট্রান্সফার করতেছো। ঠিক আছে, যদি এটা অনেকভাবে লেখা হয়, বাট ইট 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 ইজ হার্ড, রাইট? সো যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছে, যারা ইন্ডাস্ট্রিতে এখন কিন্তু অনেকেই এমএল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেছে, এআই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেছে বাংলাদেশে অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে। সো ওখানে যদি তুমি কোনো একটা প্রবলেমে কাজ করতেছো, ধরো অন্য একটা ডোমেইনে কাজ করতেছো, তুমি কাজ করতেছো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর একটা ডোমেইন নিয়ে, তুমি একটা চ্যাটবট তৈরি করতে কাজ করতেছো, এন্ড দেন সেখান থেকে তুমি বললে যে সেখানে আমি ডিপ লার্নিং এর যে ফ্রেমওয়ার্ক গুলো শিখছি, সেই ডিপ লার্নিং এর ফ্রেমওয়ার্ক গুলো আই ফিল লাইক উড বি ইন্টারেস্টিং টু সলভ দিস প্রবলেম ইন রোবোটিক্স। Yeah, that is a very nice connection. So in summary, ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি যে স্কিল গুলোতে কাজ করতেছো, রাদার দ্যান ফোকাসিং অন দ্য প্রজেক্ট, তুমি যে স্কিল গুলো গ্রো করতেছো, ওই স্কিল গুলা তুমি কিভাবে যে প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতেছো সেই প্রোগ্রামের মানুষের জন্য ইন্টারেস্টিং হবে, বা তার জন্য আসলে সেই স্কিল গুলা কাজে লাগবে, এটা যদি কানেক্ট করতে পারো, দেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি হেল্প। অ্যান্ড একাডেমিয়া থাকলে এক লাইক অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ যেটা, সেটা হচ্ছে যে you can always say that you want to pursue research after doing your PhD, and you have a track record of doing that because you are in academia, you're doing active research, and you have a track record of doing that, so it is more believable, or it is more uh, I'd say like you have a better foundation to start a PhD or something like that. But then again, I think both ways are open to pursue graduate programs. ভাই এই যে বিদেশে যে গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম পারসেপশনের যে কথাটা, সো বাংলাদেশি স্টুডেন্টের জন্য কোন কান্ট্রিজ অর কোন ইউনিভার্সিটিজ গুলো অ্যাকচুয়ালি ডিস্টিংগুইশ রোবোটিক্স প্রোগ্রাম অফার করে? আচ্ছা, সো রোবোটিক্স এর দিকে ভালো প্রোগ্রাম, আই থিঙ্ক there are lot of good programs in Germany, there is a hell lot of good programs in UK, and there are also very good programs in US and Canada. আমি অস্ট্রেলিয়াতে কখনো সার্চ করে দেখিনি, ডেফিনেটলি তাদেরও হচ্ছে ভালো লাইক প্রোগ্রাম আছে। এন্ড আমি আসলে এই কান্ট্রি গুলোর নাম বললাম যেগুলোতে হচ্ছে আমি আসলে সার্চ করে দেখছিলাম যে হাউ their robotics project is, and something. And also, like someone just said that, what about Japan? জাপান। Japan has a fantastic robotics project also, but I have never searched it. That's what I'm saying. So আমার মনে হয় যে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে রোবোটিক্সে কাজ কাজ হচ্ছে, and they do fantastic. বাট কোন ইউনিভার্সিটিতে টার্গেট করা উচিত, এটা হচ্ছে নিজের মানে পার্সোনাল ব্যাপার, অথবা মানে তুমি কিভাবে আসলে ইয়ে করতে পারো। এন্ড আই ডেফিনেটলি, মানে আমি তো এই ব্যাপারেও আসলে এক্সপার্ট না যে কোন ইউনিভার্সিটির কোন প্রোগ্রাম গুলো ভালো, বাট ডেফিনেটলি আই উড সে যে তুমি যদি নর্থ আমেরিকা, স্পেশালি ইউএস এর তে যখন আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম, আই হ্যাড ওয়ান অফ মাই লিস্ট, যে লিস্টের ভিতরে কোন কোন রোবোটিক্স এর প্রোগ্রাম ভালো। Then I feel like most of the top universities like MIT, Georgia Tech, UC, UC Berkeley, Stanford, everyone has a very strong uh, robotics program. So whichever you apply, there is a way to find out a professor who is working in robotics. And then again, like even not in the top schools, or even not in the I'd say like all the universities are very good here. তুমি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করো, সেই ইউনিভার্সিটি আসলে কোন প্রফেসর কোন ডোমেইনে কাজ করতেছে, ওইটার সাথে যদি তুমি কানেক্ট করতে পারো, দ্যাট উইল বি মাচ ইজিয়ার টু ফাইন্ড আউট এ ম্যাচ, রাদার দ্যান সার্চিং ফর এ রোবোটিক্স প্রোগ্রাম কোনটা ভালো এটা নিয়ে সার্চ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, ইট এই যে ডিপেন্ডস অন লাইক, মানে জি তুমি ভাই। যখন বিদেশে মুভ করতেছো, ইটস এ বিগ ডিসিশন, ইট ডিপেন্ডস অন হোয়ার ইউ ওয়ান্ট মুভ,
সো হুম। তখন তুমি আসলে মানে যখন তুমি দেশ আসলে এটা তো একটা সার্চ প্রসেসের মতো যে তুমি এইখানে অ্যাপ্লাই করতে চাও, সেইখানের কোন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতে চাও, সেই ইউনিভার্সিটির আবার কতগুলো ফ্যাকাল্টি আছে, কার কাছে তুমি কাজ করতে চাও। সো টু ন্যারো ডাউন ইউর সার্চ ইজ বেটার। তুমি যদি ফুল ওয়ার্ল্ডে সার্চ করো, ইউর লিস্ট উইল বি মাচ বিগার অ্যান্ড ইউ উইল spend more time searching professors rather than actually checking their background and trying to find a match. তো হ্যাঁ, এই যে প্রফেসরস, তারপর প্রোগ্রাম সার্চ করা টু ফাইন্ড দ্য পারফেক্ট ম্যাচ, অলসো যেখানে যেতে চায় ছাত্রটা। কিন্তু আরেকটা জিনিস যেটা ম্যাটার করে যে অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সিটিগুলো কি ধরনের স্কলারশিপ অর গ্র্যান্টস অফার করতেছে স্টুডেন্টদের। লেটস সে যদি কেউ 100% স্কলারশিপ পেতে চায়, তাহলে তার কোন ধরনের, কোন জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি তাকে হেল্প করবে, লাইক প্রজেক্টস অর ইন্টার্নশিপস অর competitions or mainly research papers, or how much does CGPA matter in that case? আচ্ছা, পারফেক্ট। সো আমি গত বছর এমআইটির স্টুডেন্ট রিভিউয়ার টিমে কাজ করছিলাম। মানে আমি তো ফলে জয়েন করছি, এরপরে এই ফলে যারা জয়েন করলো সেখানে স্টুডেন্ট রিভিউয়ার টিমে কাজ করছিলাম। সো বেসড অন মাই এক্সপিরিয়েন্স বা বেসড অন হোয়াট এভার আই হ্যাভ সিন, বা আমার পার্সোনাল অ্যাপ্লাই করার এক্সপিরিয়েন্স অথবা এই ধরনের ভলেন্টিয়ার কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সে, আই থিঙ্ক দেয়ার আর সাম লাইক সিজিপিএ এবং আমার রিসার্চ প্রজেক্টে কতটুকু আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, দ্যাট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু শো ইউর ক্রেডিবিলিটি। সিজিপিএ উইল নেভার এনশিওর যে তুমি মানে প্রোগ্রামে চান্স পাবা, বাট সিজিপিএ উইল এনশিওর যে তুমি প্রোগ্রাম থেকে বাদ পড়ে যাবে না। প্রথমেই তোমার কোনো একটা মানে ইয়োর সিজিপিএ ইজ লো, লাইক লোয়ার দ্যান 2 or something, হয়তো তোমাকে একটা থ্রেশহোল্ডের ভিতরে বাদ দিয়ে দিবে না। দেন এগেইন, if you have a super bad CGPA and if you have worked in a fantastic research problem, যেটা যে প্রফেসরের কাছে তুমি অ্যাপ্লাই করছো তার জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং, so definitely you will get selected. So in my list, number one, you should definitely focus on keeping your CGPA as good as you can. Number two, you should try yourself involved. You should try to get involved with research project. Not necessarily you have to publish something, but you should try to get involved into research project. যে তুমি রিসার্চের একটা এক্সপিরিয়েন্স দেখাতে পারতেছো। হার্ডলি তুমি যদি কোনো কম্পিটিশনে কাজ করো এবং সেই কম্পিটিশনটা যদি সেই কম্পিটিশনটা ইজ ওয়েল রিকগনাইজ টু ডেভেলপ গুড স্কিলস, যেমন প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন, যেমন মার্কস রভার কম্পিটিশন, যেমন যদি বিজনেসের জন্য বলি বিজনেস কেস কম্পিটিশন অর সামথিং লাইক দ্যাট। সো তুমি যদি এমন কোনো কম্পিটিশনে কাজ করো, অথবা ম্যাথ অলিম্পিয়াড অথবা ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, সো এমন কোনো কিছুতে কাজ করো যে হুইচ ইজ এ সার্টিফাইড প্লেস, which tells that you have this skill set to excel in the competition, which will also help you to excel in the research. So যদি এমন একটা কোরিলেশন থাকে, তাহলে সেই টাইপের কম্পিটিশন গুলো আসলে তোমাকে অনেক হেল্প করে এবং তোমাকে অ্যাকচুয়ালি একটা আপার হ্যান্ড দেয় এবং মানুষকে তোমার প্রতি হচ্ছে ইন্টারেস্টেড করে। ইন্টার্নশিপ অলসো ইজ এ ভেরি বিগ ফ্যাক্টর। তুমি কোথায় ইন্টার্নশিপ করতেছো, যেমন ধরো আমার সাথে যারা জয়েন করছে তারা অলরেডি এনভিডিয়া গুগলে ইন্টার্নশিপ করে আসছে, অথবা অলরেডি তারা একটা প্রবলেমে কাজ করছে। সো কোন টাইপ প্রবলেমে তুমি কাজ করতেছো, কোন টাইপ ইনভলভমেন্ট তোমার আছে, সো এইগুলো হচ্ছে তোমার প্রোফাইলকে হেভি করে। But then again, after all this, which is a very, very important thing, so ধর আমি সিভিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, রিসার্চ প্রজেক্ট ইম্পর্টেন্ট, কম্পিটিশন আছে, ইন্টার্নশিপ আছে, তাহলে আর কি ইম্পর্টেন্ট? সবচেয়ে ম্যাসিভলি ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন। দ্য লেটার অফ রিকমেন্ডেশন টেলস আ লট অ্যাবাউট ইউ। এবং লেটার অফ রিকমেন্ডেশন এমন, সো লেটার অফ রিকমেন্ডেশনের জন্য তিনটা আমার একদম শর্ট সাজেশন থাকবে। লেটার অফ রিকমেন্ডেশনটা এমন একজনের কাছ থেকে নেওয়া উচিত যার প্রিফারেবলি যার পিএইচডি করা আছে। যদি তোমার আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট দি ফার্স্ট পয়েন্ট। দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ হি শুড নো ইউ ভেরি গুড, হি শুড নো ইউ ভেরি ওয়েল ফর এ গুড অ্যামাউন্ট অফ টাইম, অ্যাটলিস্ট 1 বছর বা 2 বছর তোমার সাথে সে কাজ করছে, আইদার তোমার কোর্স করাইছে অথবা তোমার সাথে কোনো প্রজেক্টে কাজ করছে। সো দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া। সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া ইজ দ্যাট প্রিফারেবলি তুমি পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছো, যে তোমাকে রেফার করতেছে তার নিজের যদি পিএইচডি না থাকে, হি উইল নট বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু রেফার টু ইউ ইন এ পিএইচডি প্রোগ্রাম, or he will not be able to understand how to refer to a master's program. So that is also very important, especially in US. After, like, whatever I have understood coming here, that is really important যে তোমাকে রেফার করতেছে তার ওই স্কিল সেটটা আছে। Thirdly, যেটা, he should vouch for you like anything in the world. And the highest form of recommendation is that I would take him as a PhD student in my lab. That is the highest form of recommendation you can give to any student. So
you should try to build good connections with people ফ্রম, যেটা আমি কখনোই, যেটা আমি আসলে, আমি তো এত কিছু থার্ড ইয়ারে তো বুঝতামও না। হুম থার্ড ইয়ারে তখন আমি জানতাম না এটা কি করতে হবে। এর জন্য আমি ফোর্থ ইয়ার শেষ করার পর আরো 2 বছর যখন লেকচার হিসেবে কাজ করছি, তখন এই জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করছি। বাট থার্ড ইয়ার থেকেই তোমার কোনো একটা প্রফেসরের সাথে বা কোনো একটা ফ্যাকাল্টি মেম্বারের সাথে বা কারোর সাথে, যার সাথে তুমি কাজ করতেছো, ইউ শুড কিপ এ ভেরি গুড নেটওয়ার্ক, যেন হঠাৎ করে তোমাকে কারোর কাছে জিজ্ঞেস না করতে হয় আমি মাস্টার্স এর জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি, আমাকে একটা এলওআর দেন। আচ্ছা এটা যেন হঠাৎ করে না বলতে হয়। তুমি যখন বলবা, তোমার কাছে যেন অলরেডি একটা ড্রাফট থাকে বা একটা লিস্ট অফ বুলেট পয়েন্ট থাকে, যে আচ্ছা আমি আপনার সাথে এই কাজ করছি, ক্যান ইউ প্লিজ রিকমেন্ড মি ইন দিস প্রোগ্রাম বেসড অন দিস স্কিল সেট। সো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু আমরা বাংলাদেশে সাধারণত মনেই করি যে আমরা যাদের কোর্স করছি, এরকম 3টা ফ্যাকাল্টি মেম্বার যাদের প্রোফাইল খুব ভালো, তাদের কাছ থেকে আমরা এলওয়ার নিলাম। এটা অবশ্যই করা উচিত না। তোমার ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হাউ গুড হিজ অর হার প্রোফাইল ইজ, ইট ম্যাটার্স যে তার ওই রেলেভেন্ট ফিল্ডে কোনো কাজ করা আছে কিনা বা রেলেভেন্ট ফিল্ডে কাজ আছে কিনা। More than that, how well you are connected with that person, and is he actually eligible to refer you or not. So eligibility এটাই হচ্ছে তুমি কতদিন তার সাথে কানেক্টেড। এটা হচ্ছে লেটার অফ রিকমেন্ডেশনের জন্য। আর স্টেটমেন্ট অফ পারপাস, আমি যে প্রজেক্টের কথা বললাম, ইন্টার্নশিপের কথা বললাম, কম্পিটিশনের কথা বললাম, এগুলো যদি তুমি করো, তাহলে স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা হচ্ছে তোমাকে তোমার নিজেকে সেল করা, যে আমি এই প্রোগ্রামটা করতে চাই। নাম্বার ওয়ান, আমার আমি কি কি কাজ আগে করছি যেটা আমাকে ইন্সপায়ার করছে এই প্রোগ্রামটা করার জন্য। নাম্বার টু, এই প্রোগ্রামের কোন কোন ফ্যাকাল্টি মেম্বারের কাজ বা কার কার সাথে কাজ করতে আমি ইচ্ছুক। নাম্বার থ্রি, ওয়াই দিস প্রোগ্রাম, ওয়াই নট সাম আদার প্রোগ্রাম। তো থার্ড পার্টটা আসলে খুব ইজি, কারণ তুমি যে ইউনিভার্সিটি করতেছো সেই ইউনিভার্সিটিকে তার এই প্রোগ্রাম ভালো, মানে অ্যাকচুয়ালি তার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করে কোন কোন জিনিসগুলো তাদের ভালো, হয়তো তাদের ডাইভার্সিটি ইনক্লুশন ভালো, হয়তো তাদের কমিউনিটি গুলো অনেক ভালো, হয়তো তাদের রোবোটিক্স এর রিসার্চ এর জন্য তাদের হচ্ছে বেস্ট রিসোর্স গুলো আছে। সো ওই পার্টটা লেখা আসলে খুব ইজি। মেইন প্রবলেম হচ্ছে ফার্স্ট 2টা পার্ট লেখা। সো তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট করে থাকো, সো প্রত্যেকটা প্রজেক্ট, আমি যতগুলো প্রজেক্ট অথবা রিসার্চ করছিলাম, আমি সেটাকে 3টা ভাগে ভাগ করছিলাম। একটা হচ্ছে আমি কি প্রবলেম সলভ করতেছি, সেই প্রবলেমটা সলভ করাতে আমি আমার কন্ট্রিবিউশনটা কি, এন্ড থার্ডলি whether I have published that contribution or not. সো আমি কোভিড এর টাইমে আমি, ফর এক্সাম্পল, ইফ আই গিভ অ্যান এক্সাম্পল, কোভিড এর টাইমে যখন আমাদের একটা লো কস্ট ডিসইনফেকশন সলিউশনের দরকার হলো, তখন আমি এই প্রজেক্টে ইনভলভ হই, ইউভিসি পার্ট প্রজেক্টে ইনভলভ হই। এটা হচ্ছে আমার প্রবলেম স্টেটমেন্ট। সেকেন্ড লাইন হচ্ছে যে আমি ইউভিসি পার্টের আর্কিটেকচার ডেভেলপমেন্ট অথবা অটোনোমাস নেভিগেশন বা সেমি অটোনোমাস নেভিগেশন নিয়ে কাজ করছি। এটা হচ্ছে আমার আমার কন্ট্রিবিউশনটা কি প্রজেক্টে সেটা বলা। আর থার্ড হচ্ছে যে আফটার wrapping up this project, we published this in this journal, and where I was the first author or second author of the article. So এটা হচ্ছে আমার থার্ড প্যারাগ্রাফ। সো এইভাবে আমি আমার যতগুলো প্রজেক্ট করছি সেগুলোকে হচ্ছে আমি লিখছিলাম এবং বলছিলাম যে হাউ দ্যাট ইজ কানেক্টেড, ওয়াই আই ওয়ান্ট টু ডু দ্য রিসার্চ ইনটু রোবোটিক্স। তারপরে আরেকটা যে প্যারাগ্রাফ, সেই প্যারাগ্রাফে লেখা উচিত যে কোন কোন প্রফেসরের সাথে আমি কাজ করতে চাই, যে আমি, এটা তো আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স, আমার ফিউচার ডিরেকশনটা কি, এবং ফিউচার ডিরেকশনটা কেন, কোন কোন প্রফেসরের সাথে আমার ফিউচার ডিরেকশনটা অ্যালাইন করে। তো সেটা হচ্ছে আরেকটা প্যারাগ্রাফে আমি লিখছিলাম। তো এটাই হচ্ছে বেসিক এসওপির ফরম্যাট, রাদার দ্যান রাইটিং এনিথিং লাইক দ্যাট, যে আমার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল যে আমি এটা করতে চাই, এবং আমার ছোটবেলা থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি রোবোটিক্সে কাজ করতে চাই। ইয়েস, this is nice to write, but then again, like, when you start writing an essay and it starts with something which doesn't look very natural. For example, আমার এসওপিতে আমি প্রথমে লিখছিলাম যে আমার লাইফের ওয়ান অফ দি বেস্ট মোমেন্ট ছিল যেখানে আমি নাসার সায়েন্টিস্টদের মতো একটা ফিল পাইছিলাম, যখন আমরা মার্স রোভারের সিস্টেম অ্যাকসেপ্টেন্স রিভিউ বলে একটা ডেডলাইন থাকে, যখন মার্স রোভারের ইনিশিয়াল ডকুমেন্টটা আমরা ডেডলাইনের ভিতরে কালেক্ট করতে পারছিলাম, তখন আমরা সবাই মানে চিৎকার করে, নাসা নাসা যেমন পার্সিভারেন্স পাঠানোর পরে সবাইকে হচ্ছে জড়ায় ধরে একজন আরেকজনকে, সেভাবে আমরা জড়ায় ধরছিলাম। সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দি মোমেন্ট when I understand that I love this project and I want to do more about this, which I do not know right now. And this PhD will help me to be maybe be an expert in one of the domain of this robotics. So that's what happened to me. I wrote like that. But if you do not have a memory like that, and if you try to extract that to start your SOP, it might be a negative point.
So again, going back to the list, আমার CV, আমার research experience, আমার a good LOR, and then a good essay. That should be enough package for applying to any central admission process. এটা Okay, অনেক Bhaiya, হেল্পফুল ছিল moving ভাই। moving on to the next question, Bhaiya. When applying for PhD, আপনি কি MIT কে টার্গেট করে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস স্টার্ট করেছিলেন নাকি MIT এর পাশাপাশি অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি আপনার টার্গেট ছিল? আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আমার 28টা ইউনিভার্সিটির একটা লিস্ট ছিল। সো আমি এট ফার্স্ট আমি দেখলাম যে হচ্ছে আমি কি কি কাজ করছি, সেই কাজ অনুযায়ী আমি মানে কোন কোন ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রাম হয়তো আমি টার্গেট করতে পারি। সো সেই টোটাল, আই ডোন্ট নো ইউ নো অ্যাবাউট দিস, দেয়ার ইজ এ র্যাঙ্কিং সিস্টেম কল ইউএস নিউজ। সো আমি ইউএস নিউজ র্যাঙ্কিং সিস্টেমে যাই। সো ইউএস নিউজে কম্পিউটার সায়েন্সের উপরেই একটা র্যাঙ্কিং আছে। সো ওই র্যাঙ্কিংটা আসলে নর্থ আমেরিকার মানুষজন দে কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। To be honest, not North America, US and মানুষজন they only care about that ranking. They do not care about QS ranking D or some other things. Though they boast about those things, they don't care that much. So ওই আমি প্রথমে চিন্তা করলাম যে কিভাবে আমার, এটাও তো একটা ধরো অপটিমাম সার্চ প্রজেক্ট, রাইট? সো আমি আসলে কিভাবে আমার অনেক টাইম নষ্ট করবো না, বাট একটা লিস্ট বের করতে পারি। সো আমি যেটা করছিলাম, আমি ওখানে র্যাঙ্কিং গেলাম, যে সেখান থেকে আমি কয়েকটা আমি প্রথম লিস্ট থেকে শুরু করে সবগুলো ইউনিভার্সিটির নাম দেখতে দেখতে গেলাম। যে ইউনিভার্সিটির নাম দেখে মনে হলো যে আচ্ছা হ্যাঁ, এই ইউনিভার্সিটি তো বেশ ভালো মনে হচ্ছে, বা আমার মনে হয় অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো দেন আমি সেই ইউনিভার্সিটিটা চুজ করে আমার ইনিশিয়াল লিস্টে ড্রপ করে দিলাম। সো এরকম ইনিশিয়াল লিস্টে আসলে 28টা ছিল না, এটা আরেকটু বড় ছিল, বা মানে বড় লিস্ট ছিল। এরপর আর একটা যেটা প্রবলেম হলো, আমি তো জিআরই দেইনি। আমি এই বিভিন্ন রিসার্চ প্রজেক্টে কানেক্ট করতে করতে আমার জিআরই দেওয়ার আমি টাইমই পাইনি। সো যখন আমি জিআরই দেই নাই এবং যখন আমার সেপ্টেম্বর হয়ে গেছে অলমোস্ট, তখন I need to think that which universities offer GRE free admission, like which do not even consider GRE. Because I do not know about this admission process. This is completely holistic, and people do not know what kind of factors affect this process or not. কারণ আমার আগের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, এবং আমার ওরকম অনেকের সাথে কথা বললে, অনেকের সাথে কথা বললেও কেউই আসলে বলতে পারবে না তাকে এক্স্যাক্টলি কেন আসলে তাকে নেওয়া হয়েছে। সো জিআরই কতটুকু এফেক্ট করে এবং জিআরইর ওয়েটটা কতটুকু, এটা আমার একদমই জানা ছিল না। এন্ড দিস ইজ এ কমন মিথ ইন বাংলাদেশ, দ্যাট ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড জিআরই স্কোর অ্যান্ড গুড আইএলটিএস স্কোর, ইউ উইল বি এবল টু ক্র্যাক ইনটু আ গুড প্রোগ্রাম। মেবি নন স্টেম সাবজেক্টের জন্য, এমবিএ অর দোজ কাইন্ড অফ সাবজেক্ট, দ্যাট ইজ ট্রু, তাদের জিম্যাট অর IELTS score is very important for that. But for engineering schools, that is absolutely not true. It doesn't give you any kind of benefit rather than IELTS speaking এর score যদি ভালো থাকে, তাহলে তোমার টিএ শিট বা এই ধরনের কোনো কিছু পাইতে হেল্প করা, দ্যাটস ইট। সো দেন কামিং ব্যাক এগেইন, যে আমি তাহলে চয়েসটা কিভাবে করলাম। সো আমার জিআরইউ আরেকটা ফিল্টার হিসেবে কাজ করলো। সো জিআরই ফিল্টার যখন পড়লো, তখন আমার ইউনিভার্সিটি লিস্ট ছোট হয়ে 28টার ভিতরে চলে আসলো। আচ্ছা, সো যখন 28টার ভিতরে আসলো, তার আগেই আসলে মার্চ থেকে আমি অনেকগুলো প্রফেসরকে আসলে লিস্ট ডাউন করছিলাম যে এই প্রফেসরের কাজ আমার ভালো লাগছে। এটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দিস, লাইক এই 28টার সাথে আসলে এদের আর কোনো ইয়ে নেই। এই 28টা লিস্ট করছি আমি সেপ্টেম্বরে, বাট মার্চ থেকে আমি আসলে দেখতেছিলাম যে কোন কোন প্রফেসরের কাজ আমার ভালো লাগে, জাস্ট তাদেরকে একটা এক্সেল শিটের ভিতরে আমি রাখছি। সো তখন আমি এইবার আসলে কোরিলেশন করার চেষ্টা করলাম যে কোন ইউনিভার্সিটিতে তারা আসলে পড়ে। সো এই ইউনিভার্সিটির লিস্টের পাশে তাদের নামগুলো লিখে ফেললাম। সো তাদের নামগুলো লিখে ফেলার পরে তাহলে নাও আমার ইউনিভার্সিটি লিস্ট আছে, এবং আমার ওই ইউনিভার্সিটির কোন কোন প্রফেসরের সাথে আমি কাজ করতে চাই তাদের লিস্টও আছে, রাইট? এবং কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রফেসর লিস্ট নাই। সো এই 28টার ভিতরে যে প্রফেসর গুলোর সাথে আমি কাজ করতে চাই, তাদেরকে এবার আমি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করলাম এবং তাদেরকে মেইল পাঠানো শুরু করলাম। সো দেন যখন মেইল পাঠানো শুরু করলাম, যারা আমার মেইলের রিপ্লাই দিল, বা যাদেরকে আমি বুঝতে পারলাম যে হচ্ছে তাদের সাথে আমার ইন্টারেস্ট ম্যাচ করে, সেই ইউনিভার্সিটি গুলার চয়েস কিন্তু আমার তাহলে হায়ার প্রায়োরিটিতে চলে গেল। সেই 28টার ভিতর থেকে আমি ফিল্টার করা শুরু করলাম, কারণ এই 28টার ভিতরে 15টা ইউনিভার্সিটির ডেডলাইন ছিল 15 ডিসেম্বর। তো 15টা ইউনিভার্সিটির ডেডলাইন সাবমিট করার মতো কোনো ক্যাপাসিটি আমার ছিল না। 15টা ইউনিভার্সিটিতে যদি আমি একই এসওপি জমা দিই তাহলে হয়তো পসিবল, বাট 15টা ইউনিভার্সিটি মিনস আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট 15 ডিফারেন্ট প্যাকেজেস for 15 different universities. I didn't have any kind of capacity to do that. So এই 28টার ভিতর থেকে আমার
চুজ করতে হলো যে আমি কোন কোন ইউনিভার্সিটি আমি অ্যাপ্লাই করব আসলে অথবা করব না। সো সেটাতে প্রায়োরিটি যেটা ফ্যাক্টর কাজ করছিল, নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি ছিল যেখান থেকে আমাকে রিপ্লাই দিছে সেই সেই টাইপের ইউনিভার্সিটি গুলোতে অ্যাপ্লাই করা সেই টাইপের ইউনিভার্সিটি গুলো আমার মানে সর্টিং, আমি পাশে একটা স্কোর দিতাম যে আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই বা অ্যাপ্লাই করতে চাই না আউট অফ 10। সো আমার ওই ওই ইউনিভার্সিটি গুলো স্কোর বেড়ে গেল, সো এবং সেই ইউনিভার্সিটি গুলো আমার লিস্টে উপরের দিকে চলে গেল। এবং সো আমি 5টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম যেখানে আমি প্রফেসরের সাথে আগেই কথা বলছিলাম, বা অ্যাটলিস্ট আই হ্যাড ওয়ান মিটিং উইথ ওয়ান অফ দি প্রফেসর অ্যান্ড হি অর শি এনকারেজড মি থ্রো মেইল অর থ্রো ইন্টারভিউ টু অ্যাপ্লাই টু দেয়ার প্রোগ্রাম। সো এই 5টা ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাপ্লাই করবো, এই 5টা ইউনিভার্সিটি আমার উপরে চলে গেল। আর বাকি আরো 4টা ইউনিভার্সিটি আমি সিলেক্ট করলাম কিভাবে, যে তাদের প্রোগ্রাম বা তাদের প্রফেসরের সাথে আমার আসলে মানে খুবই ম্যাচ করে। সো আই অলসো ওয়ানা অ্যাপ্লাই টু দ্যাট দোজ ফোর প্রোগ্রাম। সো এই 28টা ইউনিভার্সিটির ভিতর থেকে আমি আই এন্ড আপ অ্যাপ্লাইং টু অনলি 9 ইউনিভার্সিটিস। সো এইভাবে হচ্ছে আমি টোটাল ইউনিভার্সিটি চুজ করছিলাম। সো চয়েস অফ ইউনিভার্সিটিজ এন্ড ফ্যাক্টরস বোথ আই কাভার্ড। সো suggestion for other people would be, if I do this process again, what I would do, এটা হচ্ছে আমার সাজেশনটা থাকবে যে হচ্ছে you should reach out to the professor as fast as you can through mail. It's a normal person, it's a normal human being, you should just reach him or her using mail. So তুমি যদি তাকে একটা মেইল পাঠাও, either they will completely ignore the mail, or if they have any kind of interest they will match up with you or they will contact you, and then you will know যে আসলে কোন কোন প্রফেসর হয়তো তোমার সাথে কানেক্ট করে বা কোন কোন প্রফেসর হয়তো তোমার সাথে কানেক্ট করে না। সো মেইলটা আসলে অনেক আগে থেকে পাঠানো উচিত। এবং সেকেন্ডলি হচ্ছে যে যখন তুমি ইউনিভার্সিটি চুজ করবা, তোমার ফিল্টার করা উচিত যে কে তোমাকে কিভাবে মেইল করছে অথবা কে তোমাকে কিভাবে রিপ্লাই করছে অর সামথিং। এন্ড সেকেন্ডলি তোমার কোন কোন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করার খুবই ইচ্ছা আছে। সো দ্যাটস হাউ আই অ্যাপ্লাই টু ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিস। ভাই, এই ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটির জন্য এসওপি গুলোতে কি বেশি ডিফারেন্স করা লাগে নাকি জাস্ট স্লাইড চেঞ্জ করা লাগে? আচ্ছা, ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি। সো আমি এসওপিটাও যেভাবে লিখছিলাম যে আমি কিছুক্ষণ আগে যে বেস টেমপ্লেটটা বললাম, ওই বেস টেমপ্লেট অনুযায়ী আই হ্যাড এ বেস টেমপ্লেট, হুম। and for each university you can understand the my future direction would be same, but the name of the people who are working in different fields or different problems would be different, right? So second paragraphটা কিন্তু ডেফিনেটলি চেঞ্জ হবে। হুম। ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা সেম, আমার এক্সপিরিয়েন্স কি এটা তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না, না। বাট মানে কাদের সাথে আমি কাজ করতে চাই তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু কমপ্লিটলি চেঞ্জ হবে। এবং থার্ড পয়েন্টও কমপ্লিটলি চেঞ্জ হবে, কেন ওই ইউনিভার্সিটি তুমি যেতে চাও, দ্যাট শোজ যে তুমি কেন এই প্রোগ্রামটা চুজ করতেছো অর সামথিং, রাইট? সো সেকেন্ড এবং থার্ড প্যারাগ্রাফটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হবে। সো আই হ্যাড মাই বেস টেমপ্লেট এবং প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির জন্য আমি কাস্টমাইজ করে পাঠাইছি। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি হ্যাড ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোগ্রাম। যেমন কিছু ইউনিভার্সিটি আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম পিএইচডি ইন কম্পিউটার সায়েন্স, ফর এক্সাম্পল ইন এমআইটি। ইন জর্জিয়া টেক আই অ্যাপ্লাইড পিএইচডি ইন রোবোটিক্স। কেন তাহলে আমি ওই স্পেসিফিক্যালি পিএইচডি ইন রোবোটিক্সেই যাইতে চাই, সেটা আমাকে লিখতে হয়েছে। আর থার্ড পয়েন্ট যেটা, তোমার এসওপি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হবে যদি তুমি ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ডিফারেন্ট ডোমেইনে অ্যাপ্লাই করতেছো, যেটা হুম। অনেকে করে। কেউ একটা ইউনিভার্সিটিতে রোবোটিক্স অ্যাপ্লাই করছে, কেউ একটাতে ভিশন অ্যাপ্লাই করছে, দেন আসলে তোমার কমপ্লিট কমপ্লিট প্রসেসটাই হচ্ছে তোমার চেঞ্জ করতে হবে, এটা আর কি। ভাইয়া, আপনি অলরেডি বলে দিলেন যে যখন পিএইচডির জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করব তখন ফার্স্টে প্রফেসরদের কাছে রিচ আউট করতে হয়, কিন্তু এরকম অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে ফার্স্টে ইউনিভার্সিটিকে সেন্ট্রালি রিচ আউট করতে হয়, দেন আমাদেরকে প্রফেসর চুজ করতে হয়। সো হোয়াটস অ্যাকচুয়ালি ইউর সাজেশন, হোয়াট উই শুড চুজ অ্যামং দিস বোথ অফ দিস? সো আমি যে 9টাতে অ্যাপ্লাই করছিলাম এই 9টাই হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন। সো আচ্ছা, এইটা হচ্ছে এটাকে যদি আমি একটা মেটাফোর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি, হুম। ধরো তুমি একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করতেছো। সো ওই কোম্পানিতে তোমাকে তো একটা ইন্টারভিউ প্রসেসের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, রাইট? সো যে ইন্টারভিউ প্রসেসে যাওয়ার আগেই তোমার ইন্টারভিউ বোর্ডে যে থাকবে বা ইন্টারভিউ বোর্ডের যে মেম্বাররা থাকবে বা যে সুপারভাইজারের আন্ডারে তুমি আসলে কাজ করতে চাও একটা কোম্পানিতে, তাকে তুমি মেইল করলে যে আসলে আমার এরকম এরকম স্কিল আছে, আপনি কি আগে আমার সাথে আসলে কথা বলতে চান কিনা, বা ক্যান ইউ হ্যাভ লাইক এন ইনফর্মাল মিটিং বিফোর দ্য ইন্টারভিউ। ধরো তোমার ইন্টারভিউ এর আগেই তুমি একটা মিটিং করলে, মিটিং করার পরে তার কাছে 100 সিভি জমা পড়লো। সো 100 সিভি যখন জমা পড়লো,
একটা সুপারভাইজারের কাছে, এবং সে হচ্ছে 2-3 জনকে পিক করবে। তোমার সাথে তো সে আগেই কথা বলছে, রাইট? তোমার সাথে আগে কথা বলছে মিনস দ্যাট তোমার কাজের উপরে সে ইন্টারেস্টেড, এবং হয়তো তোমার সাথে কথা বলে আরেকটু ইনফরমেশন নেওয়ার চেষ্টা করছে। সো ডেফিনেটলি অ্যাটলিস্ট তোমার সিভিটা বাদ দিয়ে দিবে না, মানে ডেফিনেটলি তোমার সিভিটা থাকবে, এবং তোমার সিভিটা হয়তো সেকেন্ড রাউন্ড ইন্টারভিউতে তুমি কল করতে পারবে, রাইট? পুরো ওয়ার্ল্ডের যতগুলো টপ কোম্পানি আছে, নট টপ অর এনিথিং, হোয়াট এভার, whenever there is a structured company, they follow this process, and this is called reference, and this is called networking. So আমাদের তো আসলে এইভাবে নেটওয়ার্কিং করার কোনো উপায় নেই। সো দ্য ফর্ম অফ নেটওয়ার্কিং উই ক্যান ডু ইজ থ্রু মেইল, রাইট? সো আমাদের তো আসলে এরকম নেটওয়ার্কের অভাব আছে যে আমি থিসিসে আন্ডারগ্রেডে যে প্রফেসরের সাথে কাজ করতেছি, সেই প্রফেসর বলবে, আচ্ছা আমার এরকম একটা ফ্রেন্ড এখানে পিএইচডি স্টুডেন্ট নিচ্ছে, তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাও কিনা? এরকম আসলে বাংলাদেশে হয় না সেটা বলবো না, হয়, বাট অনেক কম রিলেটিভলি হয়। লোয়ার Yes. compared, অনেক কম, based on, yes. So yeah, I don't think there is any point to sugarcoat this. This is very, like, this is a lot lower than any other countries in the world, even in India, রাইট? কারণ ইন্ডিয়াতে আইআইটি গুলোতে তাদের বাইরের কোলাবোরেশনে অনেক কাজ করে, অনেকে দেখা যায় বাইরের ইয়েতেই কোলাবোরেশনে কাজ করতেছে। সো বাট দেন এগেন আমি বাংলাদেশের একটা এক্সাম্পল দিতে চাই, যেমন বুয়েটের নাদিম ভাই এমআইটি তে কমপ্লিট করে যখন পিএইচডি কমপ্লিট করে বাংলাদেশে ব্যাক করে, বাংলাদেশি রিসার্চে কাজ করতেছিল। সো ওনার সাথে যে ছেলেটা কাজ করতেছিল, ও কিন্তু এবার অ্যাপ্লাই করছে, এবং হি গট ইনটু দ্য পিএইচডি প্রোগ্রাম অফ এমআইটি, এন্ড হি স্টার্টেড দিস ফল। সো দেন এগেইন, লাইক, ইউ শুড ট্রাই টু কিপ দিস নেটওয়ার্ক ফার্স্ট অফ অল। যদি তোমার এরকম নেটওয়ার্ক না থাকে, তাহলে কারোর সাথে কানেক্ট করার উপায়টা কি? উপায়টাই তো হচ্ছে মেইল, রাইট? সো মেইল যদি তুমি করো, এবং তোমার মেইলটা যদি হাজার হাজার মেইল তাদের কাছে আসে, সো ওই মেইলে যদি কোনো কিছু তুমি লেখো যেটা প্রফেসরকে বা যাকে তুমি মেইল করতেছো তাকে ইন্টারেস্ট করে, দেন হি অর শি, মানে হি অর শি উইল চুজ টু লাইক রিপ্লাই টু ইউ, রাইট? এবং কোনো কিছুই আসলে টোটাল অ্যাডমিশন প্রসেসের কোনো কিছুই আসলে খুব পার্সোনালি নেওয়ার কিছু নাই। It's nothing that you are not capable enough or you're not good enough or something. It's kind of like a matchmaking process. So you try to approach to someone. If he or she likes your profile, then they will reply, and then you can talk about that. So in summary, definitely I think mail আগে করা উচিত, এবং তারপরে হচ্ছে তোমার মানে আমাদের এটাও একটা কমন মিথ যে হচ্ছে প্রফেসরের মাধ্যমে অ্যাডমিশন পাওয়া আর সেন্ট্রালি অ্যাডমিশন পাওয়া জিনিসটা আলাদা। জিনিসটা কমপ্লিটলি সেম, লাইক কমপ্লিটলি টোটাল প্রসেসটাই হচ্ছে সেম। দেয়ার ইজ নো টু থিং, লাইক প্রফেসরের মাধ্যমে ইউ গেট রেফার, অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল কমিটি অফার ইউ দি অ্যাডমিশন, অর the university offer you the admission. So that's why you should try to communicate with them beforehand, and then it will help you to get into the central application or something. ভাই আপনিও যখন পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করতেছিলেন এমআইটি থেকে, কোন জিনিসটা বেশি প্রায়োরিটি পায়? লাইক একটা হাই প্রসপেক্ট রিসার্চ পেপার কারণ, নাকি ধরেন টোটাল নাম্বার অফ রিসার্চ পেপারস এন্ড সাইটেশনস, লাইক এর দুটোর মধ্যে প্রায়োরিটি কোনটা পায়? যত বেশি রিসার্চ থাকবে তত তো ভালো, বাট আই থিঙ্ক ওয়ান ইজ গুড এনাফ ফর এনি আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট, এন্ড ইভেন ওয়ান ইজ নট রিকোয়ার্ড যদি তোমার এনাফ রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স থাকে। যদি তুমি ধরো কয়েকটা প্রজেক্টে কাজ করছো, এবং ওই প্রজেক্টে তোমার একটা রেলেভেন্ট কন্ট্রিবিউশন আছে, যেটা হয়তো তুমি গিটহাব বা অন্য কোনো কিছুতে ওপেন সোর্স করে রাখছো, দ্যাট ইজ অলসো গুড এনাফ টু শো দ্যাট ইউ হ্যাভ দি রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স। সো এইটাই বলবো যে, ফর এক্সাম্পল এমআইটিতে রিভিউ প্রসেসটা যেমন হয়, ফার্স্ট রিভিউ প্রসেসেই তারা হচ্ছে 50% স্টুডেন্ট বাদ দিয়ে দেয়, মানে ফার্স্ট রিভিউ লেয়ারে 50% স্টুডেন্ট বাদ দিয়ে দেয়, যাদের হয়তো এলওআর গুলো কমপ্লিটলি ইনকোহেরেন্ট, মানে এলওআর যে লিখছে সে নিজেও জানে না যে কিভাবে লিখছে বা কেন ইয়ে করছে, তার এসেটা কমপ্লিটলি ইনকোহেরেন্ট, হি হ্যাজ এ ভেরি ব্যাড গ্রেড অর সামথিং, অ্যান্ড নো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স। সো এরকম হলে প্রথম লেয়ারেই তারা 50% বাদ দিয়ে দেয়। সো তারা যদি আগে কোনো প্রফেসরের সাথে একদম মানে কথাও বলে থাকে, তাও কিন্তু আসলে প্রথম লেয়ারের উপরে না গেলে ইউ উইল নট গেট কল্ড অর সামথিং। সেকেন্ড লেয়ারে একজন অ্যানোনিমাস ফ্যাকাল্টি হচ্ছে তাকে স্কোর করে। থার্ড লেয়ারে তুমি এসওপি তে যাদের নাম লিখছো তাদের কাছে হচ্ছে তোমার এসওপি এবং তোমার হোল প্যাকেজটা যায়, এবং তারপরে তাদের ভিতরে থেকে তারা যেটা করে, আইদার তোমাকে ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করে, অথবা তাদেরকে হচ্ছে আহ, মানে মোস্টলি সবাই ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করে, কেউ কেউ ইন্টারভিউ নেয় না, তাদেরকে অফার
করে, অথবা অ্যাডমিশন কমিটিকে বলে যে না আমি এই ছেলেটাকে বা এই মেয়েটার সাথে কাজ করতে চাই, রাইট? এন্ড দেন ফোর্থ প্লেয়ারে হচ্ছে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে তারপরে হচ্ছে তোমাকে অ্যাডমিশন অফার করে। So you think, so the point I was mentioning before about sending a mail, because একটা প্রফেসরের কাছে কিন্তু প্রায়, যেমন গত বছর এমআইটির আমাদের টোটাল ইসিএস ডিপার্টমেন্টটা তিনটা ভাগে ভাগ: কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড এআই প্লাস ডিসিশন মেকিং। সো এআই প্লাস ডিসিশন মেকিং ইজ কাইন্ড অফ লাইক এট দ্য বর্ডার, যেখানে হচ্ছে আমাদের এই সব কিছু পড়ছে। এআই প্লাস ডিসিশন মেকিং এ টোটাল ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন অফার করছিল 144 জনকে। এআই প্লাস ডিসিশন মেকিং এ তারা অ্যাপ্লাই করছে 2000-এর উপরে মানুষ। সো তাদের তাদেরকে তাদের ভিতরে ধরো 500 জন হয়তো একই প্রফেসরের নাম লিখছে। সো ওই প্রফেসরের কাছে তো 500টা এসওপি যাবে, 500 এসওপি দেখার মতো কোনো ক্যাপাবিলিটি প্রফেসরের নেই। সো মেইলে যদি একটা প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টের সাথে সে আগেই কথা বলে রাখছে, ও তাহলে তার নামটা সার্চ করবে, তার এসওপিটা নিবে, আর কয়েকটা এসওপি চুজ করবে, হয়তো সে তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিবে অথবা পিএইচডি স্টুডেন্টদেরকে দিবে চেক করার জন্য। সেখান থেকে আরো কয়েকটা নিবে, নিয়ে 5টা দেখে তারপরে সে অ্যাডমিশন কমিটিকে বলবে আমি এই একে নিতে চাই বা এই দুইজনকে আমি অফার করতে চাই। That's it. Then central admission committee will offer you the admission. So that is actually the whole process, how the mailing and the other things can connect with this. থ্যাংক ইউ ভাইয়া ফর ইউর ইনসাইট। সো আমরা জানি পিএইচডির জন্য অলমোস্ট 6 বছরের একটা টাইম ফ্রেম লাগে, আর মাস্টার্স এর জন্য 1 বছর বা 2 বছরের মতো লাগে। Right now you are pursuing masters. Are you pursuing masters alongside your PhD, or আপনি PhD করার আগে এটা কমপ্লিট করেছেন, or are you planning to do that? And can you explain how these two programs, like PhD and masters, complement each other and influence your academic and research work? সো আমি এখন হচ্ছে পিএইচডি প্রোগ্রাম অ্যাভেল করতেছি, যেটার ভিতরে আমার নেক্সট ইয়ারে হয়তো আমার মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে যাবে। আই ডিডন্ট হ্যাড এনি মাস্টার্স বিফোর হ্যান্ড, সো আই উইল গেট এ মাস্টার্স ডিগ্রি। মাস্টার্স ডিগ্রি পাওয়ার পরে আই ক্যান অলসো চুজ টু টার্মিনেট দি প্রোগ্রাম অ্যান্ড গো টু ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ওয়ার্ক, অর আই ক্যান লাইক অ্যাভেল মাই পিএইচডি প্রোগ্রাম। সো কোন ডিগ্রিটা করা উচিত, this is a massive debate, and I don't think Passive like debate. I'm eligible to do the debate or going to the debate, because I'm debating myself for that thing also. But then again, it depends on your personal career. যদি তুমি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চাও, তাহলে হয়তো মাস্টার্স ডিগ্রি ইজ গুড এনাফ, বা মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে তুমি হয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে শিফট করতে পারো অথবা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারো, বিকজ ইন্ডাস্ট্রিতে ইউ উইল গ্রো রেলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস, এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতেও তুমি আসলে অনেক R&D তে কাজ করার সুযোগ পাবা, আনলাইক ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ। বাট দেন এগেইন তুমি যদি ডক্টরেট কমপ্লিট করো, দেন I think the base salary you will start or something in industry would be higher, and then you will also go into like more better positions directly. But then again, তোমার তো 6 বছর কাজ করা লাগতেছে, and 6 বছর তোমার বিভিন্ন রিসার্চের উপরে কাজ করা লাগতেছে। So that is the difference between that two degrees. আর কোনটা আসলে করা ভালো, এটা তোমার ক্যারিয়ার পাথের উপর ডিপেন্ড করে, বিকজ আফটার কমপ্লিটিং জাস্ট এ মাস্টার্স ইউল নেভার বি এবল টু পারসু academia, but after completing a PhD you'll be able to pursue both of them. But then again, is it worth to invest 6 years of your life or 5 years of your life to do a degree which maybe you will not even use? So এই টাইপের কিছু কোশ্চেন করলে তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার গুলো আসে। ফর স্টুডেন্টস হু আর কামিং ফ্রম বাংলাদেশ লাইক আস, তাদের জন্য আসলে অপশনটা একটু কম, কারণ মাস্টার্সে স্কলারশিপ অফারই করা অনেক কম। এর জন্য অধিকাংশই হচ্ছে ডক্টরেট ডিগ্রিতে অথবা পিএইচডি প্রোগ্রামেই অ্যাপ্লাই করে, এবং আসার পর হয়তো মাস্টার্স করে কন্টিনিউ করে অথবা কন্টিনিউ করে না। সো that is the reality when you're applying to US. সো ভাইয়া, আমি যদি ফলো আপ কোশ্চেন করি এখানে, আমাদের মানে এটা আমার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, আমি যদি যখন আমি আন্ডারগ্রেড শেষ করব, তখন কি আমি বাংলাদেশেই মাস্টার্স করার প্ল্যানটা করব, নাকি বাইরে যাওয়ার, ইন কেস আমি যদি মাস্টার্স করতে চাই তখন কি সেটা বাংলাদেশে করার প্ল্যানটা করা কি ঠিক হবে, নাকি বাইরে বাইরে অ্যাপ্লাই করার প্রসেসটা ঠিক হবে? ফার্স্ট অফ অল ইউএসএ তে অ্যাপ্লাই করার জন্য তোমার মাস্টার্স লাগবেই না, বাট দেন এগেন কানাডাতে তুমি যদি পিএইচডি করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমার মাস্টার্স লাগবে, তারপরে তোমাকে পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তুমি মাস্টার্স ছাড়া কিন্তু পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। সো ফার্স্ট অফ অল কোথায় অ্যাপ্লাই করতেছো, তাদের প্রোগ্রাম রিকোয়ারমেন্ট কি সেটার উপরে ডিপেন্ড করে, নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ড কথা হচ্ছে, অ্যাজিউমিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু কাম টু ইউএস ফর ডুইং দ্য পিএইচডি, এবং তোমার যেখানে কোনো মাস্টার্স লাগবেই না, তাহলে তুমি কেন বাংলাদেশে মাস্টার্স করে টাইম ওয়েস্ট করবা? You can directly apply to PhD program in US, and then alongside you can complete your masters and then choose
whether you want to pursue PhD or not, right? So I would suggest যদি তোমার মানে যেখানে তুমি অ্যাপ্লাই করতেছো সেখানে যদি মাস্টার্স এর রিকোয়ারমেন্ট না থাকে, ইউ শুড অ্যাপ্লাই ইন দ্যাট, লাইক তখনই তুমি অ্যাপ্লাই করে দিবা। দেন সেকেন্ড কনটেক্সট যেটা দিব সেটা হচ্ছে যে ধরো তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাও কিন্তু তোমার মনে করতেছে তোমার তো কোনো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নাই, বা আসলে তো আন্ডারগ্রেডে আমি কোনো ধরনের রিসার্চ করি নাই, তখন কিন্তু অনেকে ডিসাইড করে হচ্ছে আহ, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গুলোতে মাস্টার্স কমপ্লিট করে এবং মাস্টার্স এর থিসিসটা একটু স্ট্রং ভাবে একটা রিসার্চের সাথে কানেক্ট করে প্রোফাইলটা ভালো করে তারপরে অ্যাপ্লাই করার জন্য। আই থিঙ্ক I think almost 60% of people in Bangladesh also do that. Different people do it in different way, but these are all the options you have in between. It depends on your personal circumstances and also your academic circumstances in that moment. আপনি এখন সুপারভাইজারের আন্ডারে কোন টপিকে রিসার্চ করছেন, and how this research would align with real world application? Okay, so আমি এখন কাজ করতেছি হচ্ছে, so তুমি প্রথমেই ট্রান্সফরমার্স এর কথা বলতেছিলে। I don't know you know about my research project and that's why you are talking about that, but I am working in an overarching theme where I want to develop reconfigurable robot which will be able to change shape according to the task given to it. Okay, So so we are আমি যদি getting it into সহজ reality. hopefully it's not a new concept. People are working on this for last 15 years or something. It is not feasible still, মানে আমাদের কোনো there are a lot of computational method, but এখনো আমরা ফিজিক্যাল কোনো ফর্ম বা ফিজিক্যাল কোনো রোবট আসলে পাইনি। সো আমার খুব ইনডেপথ টেকনিক্যাল ডিটেলসে না, যে আমি হচ্ছে খুব লেমন ল্যাঙ্গুয়েজে আমার রিসার্চের Sure, পিচটা very করার much. চেষ্টা করবো। সো for example, if you think about transformers is a two-state robotic system. So প্রথম স্টেটটা হচ্ছে সে একটা কার যেখানে তার টাস্ক হচ্ছে ইফিশিয়েন্ট টাস্ক, সে যেটা করতে পারে সে ড্রাইভ করতে পারে, রাইট? Right. Yes. দেন সেকেন্ড হচ্ছে যে সে একটা হিউম্যানয়েড রোবট, সেই হিউম্যানয়েড রোবট থেকে সে হচ্ছে তার ফাইটটা কন্টিনিউ করতে পারে, রাইট? সো দেয়ার আর টু টাস্ক এন্ড দেয়ার আর টু ডিজাইন স্টেট যেটা হচ্ছে ওই টাস্কের জন্য অপটিমাম, রাইট? সো প্রথম কথা হচ্ছে আসলে কি কার স্টেটটা, এটা ইনটিউটিভলি আমরা চিন্তা করি কারণ আমরা অনেকদিন ধরে কার দেখছি, তাই না? আমরা আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা অনেকদিন ধরে গাড়ি দেখছি, এর জন্য আমরা মনে করি গাড়ি দেখতে মনে হয় ওরকমই হয়। গাড়ি যে অনেক রকমের হতে পারে এটা কিন্তু আমরা কখনো চিন্তাই করিনি, রাইট? সো গাড়িকে যদি আমরা লাইক ভেঙে ফেলি, সো দ্যাট there are a lot of components, right? We get a set of components এবং আমরা ছোটবেলা থেকে মনে করি যে গাড়ি দেখতে এরকমই হওয়া উচিত, এর জন্য আমরা মনে করি যে ড্রাইভের জন্য গাড়িটা ওইটাই হওয়া উচিত। What if actually we were wrong? Given a set of component, there is a huge search space of that component যেখান থেকে আমরা পিক করতে পারি কোন টাস্কের জন্য কোন ডিজাইনটা হচ্ছে বেস্ট। So there was a work like this what my supervisor did in her postdoc. So তার postdoc যখন করতেছিল তখন সে এই টাইপের একটা প্রজেক্টে কাজ করছিল, and I saw that project and I immediately thought that যদি একটা টাস্কের জন্য আমরা একটা স্টেট বের করতে পারি তাহলে মাল্টিপল টাস্কের যদি আমরা মাল্টিপল স্টেট বের করতে পারি, and during that optimization process if we said যে এই যতগুলো ডিজাইন আমরা বের করব, যতগুলো ইফিশিয়েন্ট ডিজাইন আমরা বিভিন্ন টাস্কের জন্য বের করব, সেই ইফিশিয়েন্ট ডিজাইন গুলো একজন আরেকজনের উপর সাথে রিকনফিগারেবল হবে, then we get an end state robot which can change form according to the task, right? So that was my overarching theme, that I want to develop reconfigurable robot. But then again, the question is, I'm not a mechanical engineer. How I'm going to develop all these robots and everything? The problem is that's where the computational geometry is coming, because everything can be simulated in this world. Everything, almost everything can be simulated, and there is a very big gap. যখন আমি আমার পিএইচডি শুরু করি তখন আসলে কম্পিউটার গ্রাফিক্স সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। যখন আমি when I say computer graphics, I used to think in Bangladesh that computer graphics means হচ্ছে যারা ব্লেন্ডারে মডেল তৈরি করে and আমরা হচ্ছে ইউনিটিতে গেম ডেভেলপ করতে পারি, this is the computer graphics. Yes, sir. But the computer graphics is how the blender works. What is the underlying code in between, যেটা একটা মেশ, যখন একটা .obj ফাইল আমরা পাচ্ছি, একটা মেশকে তারা বিভিন্নভাবে ম্যানিপুলেট করতেছে, রাইট? And when I came here and my supervisor was also very expert in computer graphics because she has done her PhD in kind of like in the computer graphics manner. So তখন আমি বুঝতে পারলাম that there is a
সাবলাইম ইন্টারসেকশন বিটুইন দিস টু ফিল্ড, এবং যে ফিল্ডে আমি হচ্ছে কাজ করতে পারি। তাহলে সাবলাইম ইন্টারসেকশনটা কি? আমি আসলে এই যে রোবট যে কখন সে কোনটাতে, যেমন টু স্টেট মেশিন হলে ইট ইজ ভেরি সিম্পল, আই হ্যাভ অনলি টু স্টেট, সো প্রত্যেকটার জন্য আমার এই দুইটা স্টেটের কোন একটা স্টেটকে আমার চুজ করতে হবে। যদি আমার এন স্টেট থাকে তাহলে আমি কিভাবে চুজ করতে পারি, সেটা কিন্তু একটা বিগ ইন্টেলিজেন্স প্রবলেম, অর বিগ আই নিড এ সেন্ট্রাল ব্রেন হুইচ উইল সে ওকে ইউ চেঞ্জ ইউর বডি ইনটু দিস পজিশন রাইট নাও। সো সেটা আমরা কিভাবে একটা মাল্টি এজেন্ট, maybe it's a multi-agent reinforcement learning problem, maybe it's there would be an underlying large language model who will dictate what design to do or something. So I'm more interested into develop that central intelligence which I can like manipulate or something. Then again নাফিসা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে ফিজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন বা ফিজিবিলিটি কি, আমরা হয়তো এই রোবট পাচ্ছি, আসলে উই আর ফার ফ্রম গেটিং দিস রোবট, বিকজ এই টাইপের ম্যাটেরিয়াল। সো যখনই আমরা রিজিড বডি চিন্তা করি, রিজিড বডি আসলে চেঞ্জ করা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট। দেন উই নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট এ সফট বডি। ফর এক্সাম্পল টার্মিনেটর 3 যে লিকুইড রোবটটা ছিল, যে ভিলেন লিকুইড রোবটটা ছিল, দে ক্যান শি ক্যান স্প্লিট ইট বডি, শি ক্যান মার্জ ইট বডি, শি ক্যান মার্জ হার বডি এগেইন, রাইট? সো ফর এক্সাম্পল যদি আমাদের একটা সফট রোবট থাকে, সে তার প্রয়োজন মতো তার বডিকে স্প্লিট করতে পারবে এবং জয়েন করতে পারবে, এন্ড আই হ্যাভ দ্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স টু কন্ট্রোল দ্যাট, মেবি সেখানে কাজ করাটা আসলে খুব লাইক ভালো হবে। হ্যাঁ, এই টাইপের কাজ কি এখন হচ্ছে? ডেফিনেটলি দেয়ার আর সাম পিপল হু আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট দিস লিকুইড robots or liquid materials which can like transform their shapes or something, or which is ডেফিনেটলি যদি একটা এক্সাম্পল, দেয়ার ইজ এ ম্যাটেরিয়াল কল ফেরোফ্লুইড। ফেরোফ্লুইড হচ্ছে একটা লিকুইড আয়রন, যে আয়রনটা হচ্ছে আমরা ম্যাগনেট দিয়ে ম্যানিপুলেট করতে পারি। তাহলে ম্যাগনেটটাকে কি আমরা একটা নির্দিষ্ট ওয়েতে ম্যানিপুলেট করতে পারি কিনা, যে আমাদের ওই বডিটা স্প্লিট করবে আবার মার্চ করবে, এই টোটাল পলিসিটা রাইট ডাউন করা যায়। সো ইন সামারি, মাই প্রজেক্ট বা ওভারআর্কিং PhD what I wanna pursue is in the intersection of computational geometry and robotics, how we can efficiently simulate this process and how we can integrate the physics which is not there in our current deep learning model inside the deep learning model to create better design or to create better reconfigurable robot which will be able to reconfigure from one to another. Then again, this is like, maybe this sounds a new concept, this is not a new concept, there are some new concepts from me which I'm trying to integrate with this project, but this project is there for like last 15 years, and then there are some work which I can use to grow from that direction. So I'm just trying to create like a small bump in that direction, or a small expertise in that direction. Thank you, Bhaiya, for giving this all insights. We are so grateful that we are hearing that Transformer will be in live. I mean, আমার জন্য ট্রান্সফর্মার অনেক বেশি ক্লোজ, মানে আমি ওই মুভিটা দেখেই সবসময় অনেক বেশি ইন্সপায়ার হয়েছিলাম রোবোটিক্স এর জন্য। সো রিফাত, আই গেস ইউ ক্যান ক্যারি অন। ভাইয়া, এই মাস্টার্স এর কোশ্চেনে আপনি নিজেই বললেন যে আপনার নিজের সাথেও আপনি ডিবেট করতেছিলেন যে লাইক মাস্টার্স পার্সিউ করবেন কিনা, আর মাস্টার্সটা কতটা নেসেসারি, অ্যান্ড বিকজ ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকার জন্য মাস্টার্সটা নেসেসারি হয়। সো ভাই, আপনার নিজের পার্সোনাল লং টার্ম গোলস কি? আপনার কি একাডেমিয়াতেই থাকার ইচ্ছা নাকি ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রানজিশন করার প্ল্যান আছে? So I think when I came here with like a certain decision যে আমি একাডেমিয়াতেই পার্সু করব, বিকজ আমি আমার দেশের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে, ফর এক্সাম্পল লাইক let's let's talk about fact, we do not have good robotics company in our country first of all, and there is almost zero robotics company যারা হচ্ছে রিসার্চ এবং বিভিন্ন রিসার্চ ফিল্ড বা এই টাইপের কিছুতে কাজ করে, রাইট? সো ফার্স্ট অফ অল আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কখনো পার্সু বা আমি যেটা পছন্দ করি সেটা পার্সু করতে পারবো এরকম কোনো অপরচুনিটি আমি বাংলাদেশে দেখি নাই, ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে যখন আমি রিসার্চে কাজ করা শুরু করলাম, যখন আমি 2 বছর লেকচারার ছিলাম, সো 2 বছর লেকচারার থাকার সময় আমি আমার স্টুডেন্ট, মানে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফের আমার রোলটা ছিল ডিফারেন্ট। সো আমি তখন স্টুডেন্ট ছিলাম, আমার স্টুডেন্ট একটা টিম ছিল, অ্যান্ড আই অ্যাবসলিউটলি লাভ দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স অফ লিভিং ইন দ্য ল্যাব ফর লাইক 7 days অর সামথিং and trying to solve a problem. I absolutely love that problem. So রিসার্চের প্রতি আমার নেকটা আসলে তখন থেকেই শুরু হয়। বাট যখন আমি আমার UI এর লাইফটা শুরু করলাম, হ্যান্ডেলিং উইথ স্টুডেন্টস অ্যান্ড মেন্টরিং সামওয়ান, ইটস এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পার্ক। ইটস নট লাইক it's not only technical park, it's also a mental satisfaction park. When someone do not know these things, like when someone do not know a concept and you
somehow can create the concept really easy for that person, or you somehow can invent a method যেটা তার জন্য আসলে মানে এটাকে সহজ করে দিবে বা ভালো করে দিবে। সো ইউআই তে আমি যতগুলো কোর্স নিছি, ইউআই তে ইউআই ওয়াজ ভেরি জেনারাস টু মি। সো আমি যখন ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম বা আমার পছন্দের কোর্সগুলো নিতে চাইছি, আমি নিতে পারছি। এবং আই ট্রাই টু ক্রিয়েট I try, I actually run a lot of evaluation on myself to understand how I can transfer my knowledge better to those people. Or যাদেরকে আমি পড়াচ্ছি তাদেরকে আমি আসলে কিভাবে বেটার পড়াইতে পারি। সো আই অ্যাবসলিউটলি এনজয়েড দিস প্রসেস। এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যখন আমি ইউআই মার্চ ওভার টিমের সাথে কাজ করা শুরু করলাম, দেন আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে there is no fine line between mentoring and, like, there is a fine line between mentoring and leading a team, but it's about investing in the project completely. It's not like you are a mentor that you are not invested in the project. You are a mentor, that means you're thinking the overarching central administration and the central innovation direction of that project. So I absolutely love that. এবং এর জন্য আমার ইউআই এর যে স্টুডেন্টদের গুলোর সাথে আমি কাজ করছি তাদেরকেও আসলে অনেক ক্রেডিট দিতে হবে, যে তাদের সাথে আমি যখন কাজ করছি বা হয়তো আমি মনে করছিলাম যে হয়তো ইউআইতে জয়েন করার পর আমি হয়তো আবার সারা রাত কাজ করবো না, বাট দেন এগেন আই স্পেন্ড দ্য হোল নাইট ওয়ার্কিং উইথ দোজ স্টুডেন্টস, এন্ড I never feel fatigued, or I never feel যে হচ্ছে this is stressful. রাদার যখন আমাকে হচ্ছে কোনো প্রবলেম সলভ করতেছে যেটা আমি সলভ করতে চাই না, তখন আমার কাছে স্ট্রেসফুল মনে হয়েছে। সো দ্যাটস ওয়াই মাই গোল ওয়াজ ভেরি সার্টেন কামিং হিয়ার, যে আমি অবশ্যই একাডেমিয়াতে পার্সু করতে চাই। Coming here, actually, there are a lot of factors which will change the direction I want to pursue in next 5 years. Number one, how my research is getting accepted in the research community. What do they think about that? আসলে এটা আসলে বেশ হাই লেভেল কোশ্চেনই আসলে হয়ে যায়, কারণ আমরা আসলে বাংলাদেশে রিসার্চ যখন করি তখন আমাদের টার্গেট থাকে আমরা পাবলিকেশন করতে হবে। পাবলিকেশনটা আইদার আমার প্রমোশনে হেল্প করবে অথবা আমার বিদেশে যাওয়াতে হেল্প করবে, ঠিক আছে। আমরা উই ডু নট কেয়ার যে আসলে আমরা যে কমিউনিটিতে পাবলিশ করছি সেই কমিউনিটি আমাদেরকে কিভাবে একসেপ্ট করতেছে, বা কেউ আমাকে মেইল করে বলতেছে কিনা, হেই আকিব, I like your this research project, do you wanna collaborate with me or something like that. So এই জিনিসটা হচ্ছে আমি আই ওয়ান্ট এক্সপ্লোর যে আমাকে আসলে আমার রিসার্চ কমিউনিটি কতটা একসেপ্ট করতেছে। যদি আই ফিল লাইক দ্যাট আই এম কন্ট্রিবিউটিং টু মাই রিসার্চ কমিউনিটি আ লট, এবং তাদেরকে আসলে আহ, আহ, তাদেরকে আসলে ফোর ফ্রন্টে, যেমন আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতেছি হয়তো আই ডোন্ট নো যে আমি একদম ফুল ফিজিক্যালিটি আমি আমার জীবদ্দশা দেখতে পারবো কিনা, মেবি দেখতে পারবো, আই ডোন্ট নো। বাট কোন একটা কিছু নিয়ে কাজ করা যেটা হয়তো অন্য আরেকজনকে হেল্প করবে। ফর এক্সাম্পল চ্যাট জিপিটি যে এখন তৈরি হয়েছে, এই মেশিন লার্নিং মডেল তো 1998-এ তৈরি হয়েছে, অনেক আগে। আহ, Yes. এই অনেক আগে তৈরি হয়েছে, তারা এখন এগুলোকে নিয়ে একদম ফিজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন গেছে। সো অনেক রিসার্চারের কন্ট্রিবিউশন আছে যার ফলে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিটা আসলে তৈরি হয়েছে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই যদি আমি মনে করি যে আমার রিসার্চ কমিউনিটি আমাকে অনেক একসেপ্ট করছে এবং আমি এই দিকে কাজ করতে চাই, দেন আই উইল পারসু মাই একাডেমিক ক্যারিয়ার। বাট দেন এগেইন দেয়ার আর লাইক এ লট অফ গুড ইন্ডাস্ট্রি who are doing fantastic work in research, like for example Google DeepMind, for example OpenAI, for example there is a new company in humanoid robot. I think you may have heard the name called Figure. Yes. They have got like 685 million seed funding. So there are a lot of industry doing lot of interesting research. And then again কিছুদিন আগে আমি একটা রোবট এক্সপোতে গেছি, ডিজনির একটা রিসার্চ গ্রুপ আছে, they work in robotics. They work in specialized humanoid or animal robot, যেগুলো হচ্ছে ডিজনির ক্যারেক্টার গুলোকে ডিজনি ওয়ার্ল্ড যেটা আছে এখানে, সেই ডিজনি ওয়ার্ল্ডে সেই ডিজনির ক্যারেক্টার গুলোকে তারা ভালোভাবে কাস্টমারের কাছে নিয়ে যেতে পারবে। ডু দে কেয়ার অ্যাবাউট জেনারেলাইজেশন অর হাউ দ্য রোবট পারসিভ দি হোল ওয়ার্ল্ড? নো, দে অনলি কেয়ার অ্যাবাউট হাউ দ্য রোবট পারসিভ দ্য কাস্টমার অর সামথিং লাইক দ্যাট। And they publish a lot of paper than normal, like the robotics community is publishing or something like that. So there are a lot of multiple directions to think about. So then I'll decide after 5 years যে আসলে আমি কোন ডিরেকশনে যেতে চাই বা কোন ফিল্ডে যেতে চাই। And I don't think that anyone needs to decide যে কোন দিকে আসলে যেতে। মানে আজ থেকে 5 বছর আগে আমি চিন্তা করিনি যে আমি এখানে থাকবো। So I don't know like after 5 years what we'll do, but these are the factors I will consider while choosing my future aspirations or future goal. আচ্ছা ভাইয়া, we are almost at the end of our questions. So to conclude, আপনি যদি শর্ট একটু বলেন যে যারা এখন
হায়ার টপ টিয়ার ইউনিভার্সিটি টার্গেট করতেছে ফর হায়ার এডুকেশন, তাদেরকে what motivation would you give to them? ওকে, সো আই থিঙ্ক ফর মোটিভেশন, ইফ ইউ থিঙ্ক যে তুমি বাংলাদেশে যে কাজগুলো করতেছো তার থেকে তুমি আরো বেটার কাজ আহ, করার মতো রিসোর্স তুমি বাইরে পাবা, অথবা তুমি তুমি যে কাজগুলো করে হচ্ছে করার জন্য ইন্টারেস্টেড, বাট রিসোর্স গুলো তুমি দেশে আসলে পাচ্ছ না ফর ডিফারেন্ট রিজন, দেন ইউ শুড পারসু ডিগ্রি আউটসাইড or try to study outside to gain that knowledge. And then after that, how you want to contribute to your national community or international community, that depends on you. So first point হচ্ছে যে you should be enough motivated to solve a problem or to pursue your interest, which should trigger you to uh, go abroad, leaving your family, leaving all your comfort zone, leaving your friends and everything, and living the whole lifestyle you know, and coming outside and choose a different lifestyle. If the interest you are pursuing, if that is motivating enough, then only you will be able to do it. I don't think how people do that. যদি তারা আসলেই শুধু মনে করে যে আমি জাস্ট দেশের থেকে বের হইতে চাই for a better financial ability or something, and I want to go to some other country, I don't think that is good enough. For me, that is not good enough to live outside or to pursue degree outside. That is the motivation. কি কি করতে হবে সেটার জন্য আমার মনে হয়, অনেকে মনে করে, আমার কাছে এখন অনেকেই বলে, ফার্স্ট ইয়ারের অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমি আসলে কিভাবে রিসার্চের সাথে কানেক্ট হতে চাই। This is fantastic. Like, I never thought of research in my first year. And maybe after knowing a little bit, I don't think you also should care about research in first year. You should, if you're a computer science student, you should just care about how you can code better. If you can code better, in third year, there will be faculty who will call you, or there will be faculty who will wants to connect with you to do some good research. এবং তুমি রিসার্চ সম্বন্ধে জানতে পারবে। সো ফার্স্ট 2 ইয়ারে বেসিক যে যে সাবজেক্টটি তুমি পার্সু করতেছো ওই সাবজেক্টে যে কোর্স গুলো আছে, not only get a good grade but also try to get the like basic skills out of it, so that তোমার ওই স্কিল সেটটা থাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অথবা রিসার্চে কাজে লাগানোর জন্য। অ্যাটলিস্ট তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম যদি ভালো সলভ করতে পারো, পরে তারপরে তুমি রিসার্চে কানেক্ট হতে পারবে থার্ড ইয়ার থেকে। সো দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ লাইক দি প্রিপারেশন ইন দ্য আন্ডারগ্রেড ফেজ। সো ওয়েন ইউর ইন থার্ড ইয়ার, যেটা আমি ভুল করছি, আমি কিন্তু কখনো জিআরই দেইনি, বিকজ মেবি আমাদের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনটা তো স্ট্রং না, বা এরকম কোনো ইনফরমেশনও পাইনি, বা মেবি আমার থার্ড ইয়ারে বাইরে পড়ার ইচ্ছাও ছিল না বা কিছু একটা। বাট তোমার যদি এরকম বাইরে পিএইচডি পার্সু করার ইচ্ছা থাকে, এই যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে জিআরই আইএলটিএস, এগুলো হয়তো তুমি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে কোনো একটা মানে গ্যাপ অথবা ভ্যাকেশনেই কিন্তু তুমি একটু প্রিপারেশন নিয়ে এটা হয়তো করে ফেলতে পারো। দিস ইজ নট like very hard for people who are pursuing engineering. মানে ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়তেছে তাদের জন্য জিআরই আইএলটিএস অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে, আমার মনে হয় না। তো এইগুলো আসলে ফোর্থ ইয়ারের আগেই কমপ্লিট করে রাখা ভালো, এবং তারপরে আসলে খুব গুরুত্ব দেওয়া উচিত না। আর থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে যেটা করা উচিত, যে লিস্টটা আমি বললাম, যে আমার সিভি, আমার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স, এই দুইটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো সিভি আর রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স তোমার কিভাবে ইমপ্রুভ হবে যদি তুমি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে কোনো কাজ করো অথবা কারোর সাথে কাজ করার চেষ্টা করো। So তাহলে ফোর্থ ইয়ার কমপ্লিট করার পরেই তোমার হাতে অলরেডি কিছু ম্যাটেরিয়াল থাকবে অ্যাপ্লাই করার জন্য। এন্ড দেন তোমার কাছে যদি এই ম্যাটেরিয়াল গুলো থাকে, রিচ টু দ্য প্রফেসর as soon as possible. Try to connect with people, or maybe try to connect with a senior brother from your university or different university who are pursuing in different field. Send them a mail. Not required, like it you do not have to send a mail to professor. Send a mail to PhD students to get connect with them. Maybe they will refer you to somewhere or something. So also try to do that when you have completed, or you're almost at the end of your fourth year or something like that. And then তারপর কিভাবে গ্র্যান্টস আর ফেলোশিপ তুমি কিভাবে পাবা, এটা যখন প্রফেসরের সাথে কথা বলবা, I don't think you need to think about that now, because when you talk with professor, you'll understand what kind of grants and fellowship you're getting. Thank you so much, Bhaiya. That concludes our questions. Now we'll conduct the Q&A session. For that, I would like to hand it over to our other co-host, Samia Haq. Thank you so much, Nafsapu and Rifat, for leading such a great discussion. And of course, a big thank you to Akib Bhaiya for sharing your amazing story and all the insights. That was truly inspiring. I'm Samia Haq, currently a third year EEE undergrad at IoT, and I'll be handling the Q&A session of today's meeting.
আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই নিজেদের কোয়েশ্চেন্স পাঠিয়ে রেখেছেন চ্যাট বক্সে থ্রুআউট দ্য সেশন. We've also got time for those of you who would like to raise your hands and ask your questions live later. So let's dive right in. I'll start by reading some of the questions that have come in through the chat box. Then if anyone wants to raise their hand and ask directly, feel free to. Our first question is, robotics এ কাজ করার সময় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইনস্ট্রুমেন্ট নলেজের মধ্যে কোনটি আপনার কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল? আকিব ভাইয়া, if you would আচ্ছা, হ্যাঁ, like to answer. আই থিঙ্ক ধরো বেসিক মাইক্রো কন্ট্রোলার যদি তুমি কন্ট্রোল করতে চাও, কাইন্ড অফ লাইক আর্ডিনো অর রাসবেরি পাই অর সামথিং, দে হ্যাভ দি ম্যানুয়ালস এন্ড দ্য টিউটোরিয়ালস আর দেয়ার ইন দি ইউটিউব এন্ড এভরিথিং। সো হয়তো সেখান থেকে তুমি দেখে এটাকে কাজ করতে পারো। আর সেকেন্ডলি যদি তুমি ধরো অ্যাডভান্স কিছু ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে যদি কাজ করতে চাও, সাপোজ রোবোটিক অপারেটিং সিস্টেম অর সামথিং লাইক দ্যাট, তাহলেও এটার কোড বেসও হচ্ছে তোমার it is available in open source, but it is hard to understand the code just seeing the code, rather তোমার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাথের দরকার হয়। সো ইন সামারি, আই ডোন্ট থিঙ্ক যে তোমার হার্ডওয়্যারের অনেক নলেজ লাগবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোড অফ রোবোটিক্স অর হাউ ইট ডু, বাট তোমার হার্ডওয়্যারের একটা হাই লেভেল কনসেপ্ট লাগবে। ফর এক্সাম্পল, if you're coding autonomous navigation framework which can use GPS and maybe the lidar values to go from one place to another place, you need to understand what kind of data GPS give, you need to understand what kind of data lidar give, and then you will know how to merge these two data. Maybe you generate some dummy data, right? Dummy data, and code that using your laptop. You don't need any hardware, right? বাট ওই যে ডামি ডেটাটা তুমি জেনারেট করবা, ডামি ডেটাটা জেনারেট করার জন্য হার্ডওয়্যারটা যে কি টাইপের ডেটা দেয় এটা তো তোমার জানা লাগবে, রাইট? সো কোন হার্ডওয়্যার কি টাইপের ডেটা দেয় এবং সেই ডেটার ফরম্যাট গুলা কি, এতটুকু নলেজ যদি তুমি জানো, তাহলেই কিন্তু তোমার সফটওয়্যার সাইডে বা কোডিং এর সাইডে তুমি কাজ করতে পারতেছো। আর ভাইস ভার্সা, যদি তুমি অপোজিট সাইডে কাজ করতে চাও, হার্ডওয়্যার সাইডে কাজ করতে চাও, তাহলে আসলে তোমারও অনেক কোড সম্বন্ধে জানার দরকার নেই। তোমার জানা দরকার কোন হার্ডওয়্যারের কোনটার ইন্টারফেসিং কিভাবে করে, কি টাইপের ডাটা কনভার্সন তোমার ওখানে কাজে লাগে, কি টাইপের হয়তো লাইক রেগুলারিটি তোমার ডাটা ফ্লোর ভিতরে মেনটেন করতে হবে। এন্ড এরপরে তোমার যে সফটওয়্যার টিম থাকবে সে তার সাথে তোমাকে হাই লেভেল লাইক তোমাকে তোমার ইচ্ছাটা, ফর এক্সাম্পল, data got you want the data you have received from a sensor, and you want to filter the noise in that sensor, right? So this is your high level desire which you need to pass to someone যে আসলে কোডিং করতে চায় or something like that. So for example, both ফিল্ডের মানুষের যে অনেক নলেজ লাগবে এরকম কিছু না, খুব হাই লেভেল নলেজ নিয়ে তুমি কোনো একটা ফিল্ডে এক্সপার্ট কাজ করতে পারবা। Okay, moving on to the next question. How can I secure funding for my project idea on my university or other institutes? এটা if you ask from Bangladesh, I think it's a very difficult question to ask, because we go to a lot of industries for funding and like sponsorship. We only got sponsorship when someone has a personal connection with someone. Someone's father has a personal connection in some company, and we got the funding. For example, আমরা ইসলামী ব্যাংক থেকে কানেক্ট পাইছিলাম, বা আমরা ব্যাংক থেকে পাইছি। তো ব্যাংকের তো আসলে রোবোটিক্স নিয়ে কোনো লাভ নাই বা এরকম কিছু নাই, বরং আমরা যখন বাংলাদেশের একটা ভালো কোম্পানির কাছে আমরা যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম, তারা আমাদেরকে কোনো রকম ফান্ডিং দেয় নাই। বাট এরকম এক্সপিরিয়েন্সও তোমাদের হয়তো অনেকেরই আছে। So I don't know how to secure funding better in Bangladesh, but maybe through personal connection, that is the best way to secure funding for like massive project or something like that. Or maybe তোমার ইউনিভার্সিটি যদি জেনারাস হয়, for example, UIU was very generous, and they had a nice vision to develop a robotics team. So when I joined as a young lecturer, they asked me that whether I want to develop a team or something, and then they give me like a seed funding for that, and then they invested more than $200,000 for last 2 years. So that's great. হয়তো তোমার ইউনিভার্সিটির কাছে তোমার যে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা কাজ করে তাদের কাছে পিচ করে দেখতে পারো যে তারা তোমাদেরকে ঢাকা দেওয়ার মতো কোনো কন্ডিশনে আছে কিনা। Moving on, how to secure internships or work experience related to robotics?
Oh. Unfortunately, I don't know. I'm not sure Walton give any robotic internship or something. I'm not sure I know any কোম্পানি ইন বাংলাদেশ যারা হচ্ছে রোবোটিক্স ইন্টার্নশিপ অথবা এই ধরনের কোনো কিছু অফার করে। Or আই at least like আই হোপ relevant to the field of robotics that can somehow help us gain knowledge or skills that will be helpful later on if I want to pursue a career in robotics. Okay, I'll connect this with my experience. For example, in PhD, we also need to do some internship. So I'm also connecting with some companies to know about like whether I match with them nicely or not. So আমি কোনো কোম্পানির কাছে যখন ইন্টার্নশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি বা ইন্টার্নশিপের জন্য কথা বলতেছি, বেসিক্যালি আমি কথা বলি যে আমি কি নিয়ে কাজ করতেছি এন্ড তার যে প্রজেক্টে বা তার যে রোলে আমি অ্যাপ্লাই করতে চাই সেটা আসলে আমার যে স্কিল গুলো তার রোলের সাথে আসলে কিভাবে কানেক্ট হবে বা কিভাবে কানেক্ট করবে। সো মেবি দ্যাট ইজ দি বেস্ট ওয়ে টু কানেক্ট, যে তুমি যদি কোনো কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করতে চাও, কি রোলে ইন্টার্নশিপ করতে চাও সেটা আগে একটু দেখো। দেখার পরে তুমি দেখো যে তুমি যে স্কিলে কাজ করছো বা যে জায়গাতে কাজ করছো সেটা তাদের সাথে আসলে ম্যাচ করে কিনা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যখন তোমার অলরেডি স্কিল আছে তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাও সেই সেই অবস্থার কথা। আর তুমি যদি স্কিল ডেভেলপ করতে চাও, maybe you need to know about different internship program to see what are the requirements they have and what kind of student they hire, and then প্রিভিয়াস কিছু ইন্টার্ন কোর্সে এরকম লোকজনের সাথে কথা বলা উচিত, এন্ড দেন তুমি হয়তো সেই স্কিল সেট গুলোর উপরে ফোকাস করে নেক্সট সিজনে যখন তারা আবার ইন্টার্ন নিচ্ছে তখন অ্যাপ্লাই করতে পারো। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দি বেস্ট ওয়ে টু ডু ইন্টার্নশিপ অর সামথিং। Acha, so the next question that came in through the chat box is, I saw your interview of the time you got accepted into MIT and heard about your COVID project on robotics, which created a significant impact. We'd like to know more about that. ও ওকে, আচ্ছা। সো সহজ ভাষায় হচ্ছে আমরা যখন কোভিড এর টাইমে কাজ করতেছিলাম তখন আমাদের আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছিলাম একটা সার্ভিলেন্স রোবট তৈরি করার জন্য। সো আমরা মিলিটারি সার্ভিলেন্সের জন্য একটা বোম ডিফিউজিং রোবট তৈরি করার জন্য আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম বানাচ্ছিলাম। সো ওই সময় কোভিড শুরু হয়। So তখন আমরা মনে করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই প্ল্যাটফর্মটাকে আমরা কিভাবে ট্রান্সফর্ম করতে পারি অন্য কোনো প্রজেক্টের জন্য। সো তখন বেসিক্যালি উই ট্রাই টু ক্রিয়েট উই ট্রাই টু ক্রিয়েট দিস প্রজেক্ট, যেখানে আমাদের একটা রোবট যেটা মোশন ডিটেক্ট করতে পারবে, মোশন ডিটেক্ট করে সে মুভ করতে পারবে সামনে। কোনো যদি অবজেক্ট থাকে সে অবজেক্টের সাথে তার কলিশন হবে না, এতটুকু ক্যাপাবিলিটি তার থাকবে। এবং why we are calling this, if this was the case then this would have been like a complete autonomous navigation, but autonomous navigation করার জন্য যে ডেপথ সেন্সিং ক্যামেরা অথবা লাইডার নলেজ কোনো কিছু আমাদের তখন ছিল না। সো আমরা ছোট করে জাস্ট সোনার সেন্সর ইউজ করে উই ট্রাই টু ডু দ্য অবস্টাকল ডিটেকশন, এন্ড দেন দেয়ার ওয়াজ এ মোশন সেন্সর টু ক্যাপচার দি মোশন ডিটেকশন। এন্ড দেন বাকি যে ফ্রেমওয়ার্কটা ছিল সেটা আমাদের একটা অ্যাপ ছিল, একটা মোবাইল অ্যাপ ছিল, যেখানে আমরা একটা রাসবেরি পাই 0 ইউজ করছিলাম এবং সাথে একটা ক্যামেরাও ছিল। সো এই ক্যামেরা দিয়ে আমরা ডিরেক্ট মানে ক্যামেরা ডাটাটা আমরা ব্যাককে পাঠাইতে পারতাম এবং অ্যাপের থেকে ক্যামেরাটা দেখতে পারতাম যে কি অবস্থায় রোবটটা চলতেছে। সো যদি কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয় দেন আমরা উই ক্যান অলসো ম্যানুয়ালি ওভারড্রাইভ দ্যাট, এন্ড উই হ্যাড দি অপরচুনিটি টু ম্যানুয়ালি অলসো কন্ট্রোল দি রোবট। দ্যাট ওয়াজ দি ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম উই সলভ। এন্ড সেকেন্ড প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ওখানে আমরা 6টা ইউভি লাইট, যে ইউভি লাইট গুলো আমরা কমার্শিয়ালি অফ দ্য শেলফ ইউভি লাইট নিয়েছিলাম, এবং সেই ইউভি লাইটের কতটুকু রেডিয়েন্স বা কতটুকু কতটুকু ইরাডিয়েশন আমাদেরকে দরকার বা এই ক্যালকুলেশনটা আমরা করছিলাম। Hi, you have been muted. আচ্ছা, সো আমরা ওই ম্যাথের ওই ক্যালকুলেশনটা করছিলাম এবং করে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছিলাম যে কিভাবে আমরা একটা এনাফ প্রজেক্টেড লাইট একটা জায়গায় ফেলাতে পারি যেটা হচ্ছে আসলেই ওটাকে ডিসইনফেক্ট করবে, বিকজ there were a lot of works something like that they were trying to say যে আমাদের এটাও হচ্ছে সব ক্লিন করে ফেলে অথবা ইউভি ইনফেক্ট করে। সো উই ওয়ান্টেড টু গিভ লাইক এ ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ যে আসলে এটা ক্লিন করে। সো দ্যাট ওয়াজ দি হোল প্রজেক্ট অফ লাইক দ্য সেম অটোনোমাস ইউভি disinfection robot which we call UVC Purge. Thank you, Bhai. Moving on. Also just to add, like Can you if mention some yes. সরি, সো যদি Yes, তুমি ma'am. হচ্ছে মানে যে Please এই continue. কোশ্চেনটা করছে সে যদি আরো কিছু জানতে চায় দেন লাইক দিস
we published a paper out of that, which is available in my website. You can also go and check the technical details and know more about this project. Can you mention some uncommon subfields in robotics research so that we can actually gauge the whole field? রোবোটিক্সে এখন তো আসলে তিনটা মেজর প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে যে রোবট কিভাবে বেটার মুভ করতে পারে ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস। সো ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেসের ভিতরে অনেক সাবডোমেইন আছে, যেমন রোবটের পারসিভ, মানে কিভাবে সে টোটাল ইনভায়রনমেন্টটা পারসিভ করতেছে, সেই ইনভায়রনমেন্ট থেকে কিভাবে সে ফিচার এক্সট্রাক্ট করতেছে। ফর এক্সাম্পল, ফর এন অটোনোমাস নেভিগেশন ইউ নিড টু টেক দ্য হোল সিন, এবং সেই হোল সিন থেকে তোমার কিভাবে তুমি ফিচার এক্সট্রাক্ট করতেছো, কোথায় কোন পার্সন আছে, মানে কোথায় কোন এলিমেন্ট আছে, এটাকে বোঝার চেষ্টা করা, এই টোটাল 3D ইনভায়রনমেন্টটাকে পারসিভ করা, দিস ইজ এ ম্যাসিভ প্রবলেম, এবং যেটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ হচ্ছে। যে এই 3D ইনভায়রনমেন্টটাকে কি আমরা গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করবো, নাকি এটাকে একটা কনসেপ্টে রিপ্রেজেন্ট করবো, হাউ উই ক্যান ইন্টারেক্ট উইথ দিস কনসেপ্ট, দিস ইজ এ ম্যাসিভ প্রবলেম ডোমেইন, নাম্বার 1। নাম্বার 2 ইজ দ্যাট প্রপার ম্যানিপুলেশন, অথবা কিভাবে আমরা একটা রোবোটিক ম্যানিপুলেশন করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, জুতার ফিতা বাঁধা, এটা কিন্তু একটা খুবই complex problem, the problem which has a lot of like which is people are trying to solve this problem for a very long time using a robotic manipulator. So এই ধরনের কমপ্লেক্স ম্যানিপুলেশন কিভাবে করা যায়, সেই কমপ্লেক্স ম্যানিপুলেশনের উপরে অনেক কাজ হচ্ছে। সো দিস ইজ অলসো এ সাবডোমেইন। ফর এক্সাম্পল, রোবট লার্নিং ইটসেলফ এ সাবডোমেইন, যেখানে তোমরা কাজ করতে পারো। আন্ডার ওয়াটার রোবোটিক্স এর যখন তোমার ভিশনের কাজটা আছে, যে সাপোজ দের ইজ এ বিগ ডেটা সেট অফ আন্ডার ওয়াটার রোবট, মানে আন্ডার ওয়াটার ক্যামেরা দিয়ে তোমার আন্ডার ওয়াটার ইনভায়রনমেন্টটা কেমন, সেরকম ডেটা সেটও হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাভেলেবল। তোমরা এই ডেটা সেট গুলা নিয়েও কাজ করতে পারো, যে whether it is possible to make the underwater navigation better or not। তোমার কিন্তু কোনো হার্ডওয়্যারেরই দরকার নেই, দিস ইজ অল লাইক কম্পিউটার সায়েন্স ভিশন প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। সো এই টাইপের ফিল্ডে কাজ করতে পারো। অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ দিস ফিল্ড, যেখানে আমি কিছুটা কাজ করার চেষ্টা করতেছি, যেটাকে বলা হয় কো অপটিমাইজেশন, যেখানে শুধুমাত্র আমরা কন্ট্রোল বা পলিসি অপটিমাইজেশনই করবো না, আমরা ডিজাইন অপটিমাইজ করারও চেষ্টা করবো। সো মেবি ডিজাইন অপটিমাইজ করবো, দেন আমরা কন্ট্রোলটা করবো, অ্যান্ড দেন এই ক্লোজড লুপে আমরা কন্টিনিউয়াস অপটিমাইজেশন করতে থাকবো। সেই কো অপটিমাইজেশন ফিল্ডেও লোকজন কাজ করতেছে। আর ভেরি ট্রেন্ডি এখন সবাই আরো চেষ্টা করতেছে যে হাউ উই ক্যান ইনকর্পোরেট লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, বিকজ লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল হ্যাজ এ ভেরি নাইস কনটেক্সট জেনারেশন ক্যাপাবিলিটি। সো এই কনটেক্সট জেনারেশনটা আমরা রোবটের আইদার ম্যানিপুলেশন অর অটোনোমাস নেভিগেশনে আমরা কিভাবে হচ্ছে ইনকর্পোরেট করতে পারি। দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রবলেম পিপল আর ওয়ার্কিং অন নাও। Okay, before moving on to the next question, I would like to announce to the audience that you can start raising your hands, and after I'm done covering the questions from the chat box, you can ask your questions live if you would like. So the next question is, it becomes tough to get into MIT without a very strong alumni and academician background. If yes, what is the solution to this, which has apparently been established as a fact? Oh, that is true. I didn't have anyone like anyone from MIST here, and also any alumni connection. I don't know how to answer this question like perfectly, but I think my semi-perfect answer would be that try to connect your profile with one of the professor of the top schools who are working in the same area. Try to reach to her or him to understand whether your skill set is good enough to get connect with them, and then তুমি তাদের সাথে আসলে কথা বলে হয়তো you can sell yourself to be their PhD student or something like that, or you can sell your profile to be there. So আমার মনে হয় সবচেয়ে আমাকে হেল্প করছে যেটা, সেটা হচ্ছে না দুইটা জিনিস। নাম্বার 1 হচ্ছে আমার hands on project experiences, যেটা আমাকে I could sell themselves that I have enough knowledge about coding a robotic system, and also to like get things actually done, because I have the demonstration of those projects where things have actually moved or things have actually done something. And secondly is I had a track of publications, which also helped me to demonstrate that I do not only care about engineering problem, I also care about research problems, and I have a track record of transferring this knowledge to the research. So I think এই দুইটা জিনিস আমাকে সবচেয়ে বেশি হেল্প করছে, besides having a moderate CGPA.
Moving on, there are numerous open source projects from NVIDIA like Novel, AMD, Intel, Qualcomm, MediaTek on different fields like Linux, kernel, etc. Will it help if I contribute there? Uh, I think definitely it can help. I have never contributed in those open source projects, but definitely it will help to showcase that you have taken this project as a fun project and you have tried to contribute to those projects. So I definitely say that if that helps you, and if a open source project helps you to grow certain skills which you think is very important to you, you should definitely pursue that. And people do care about that. I think they will care about more of a research experience than to solving these problems, but this can always add some values to your profile, I feel like. Okay. I'd like to take some question from the audience now before moving on with the chat box questions. So Aryan from IoT, please unmute yourself and ask your questions. Before asking a question, you can you should introduce yourself and then Aryan from IoT. Okay, assalamu alaikum. I'm Aryan from IoT, Mechanical Engineering Department of first year, 23 batch. So my question is, যেটা হচ্ছে কি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছিল এই অ্যালামনাই কানেকশন নিয়ে, ওটা অ্যাকচুয়ালি আমার কোয়েশ্চেনই ছিল। তো ওটা নিয়ে যদি বলতে হয়, তো ইন দ্যাট কেস আমার যদি যেই চেইন অফ নেটওয়ার্কটা ক্রিয়েট হয় একটা অ্যালামনাই সিকোয়েন্স দ্বারা, তো ওই চেইনটা যদি হচ্ছে কি অ্যাভেলেবল না থাকে বা আমার কাছে যদি অ্যাক্সেসিবল না হয়ে থাকে, তো তখন আমার চান্সেসটা হচ্ছে কি লেস লাইকলি টু গেট ইনটু টপ টিয়ার্স, রাইট? তো এখন মানে ব্যাপারটা কি অনেকটা লাইক ইউনিভার্সিটির উপরে অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে না? কারণ এই পর্যন্ত হচ্ছে কি টপ টিয়ার্সে মানে পুরো সিকোয়েন্সটা একটা মানে একটা চেইনের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে কি দেখতে পাওয়া গেছে আর কি। আমি যদি আইভি লিগস বা টপ টিয়ার্স এর কথা বলি, তো এই সিচুয়েশনটা থেকে ওভারকাম করার যে বাট হোয়াট ইফ আই কান্ট রিয়েলি ডু দ্যাট, মানে আফটার লট অফ ট্রায়ালস? Okay, so your question is, what if you cannot do that after a lot of trials? I would answer this question at last. But first of all, maybe I didn't have any alumni connection. If like যদি আমি করতে পারি, then definitely maybe most of you will be able to do that because you're more smarter than me or you're more talented than me. So I think that belief should be there. I necessarily আমি আসলে আমার যতগুলো জায়গাতে আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম, alumni connection never helped me too much or something. I just talked with one of my friends who is doing a PhD and one of my senior from my cadet college who helped me to know a little bit. That's it. That's the two person I talked. So I don't necessarily think alumni connection অনেক help করে. Alumni connection help করে to give you some perspective about হ্যাঁ এখানে এই opportunity আছে, তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো or something. But there are a lot of open source group also in Facebook. Facebook US Next Stop বলে একটা group ছিল or something. Though they give a lot of horror stories, but সেখানে আসলে অনেক ভালো ভালো পোস্টই অনেক র্যান্ডম মানুষজন করে. So maybe you can also check those groups and that can also help you. So first question and answer টা এটাই যে হচ্ছে I don't think alumni connection is necessary to get into top schools. And I think they can only, for example, okay, now I am in MIT and like a lot of people is getting connected with me to know about things. Maybe আমি হয়তো কিছুটা ইনসাইড দিতে পারি, হ্যাঁ এই প্রফেসর অ্যাপ্লাই করতেছে বা এই প্রফেসর এবার স্টুডেন্ট নিবে বা স্টুডেন্ট নিতে চায়। সো দ্যাটস হোয়াট আই ক্যান ডু অ্যাট বেস্ট, বাট আদার দেন দ্যাট আই ক্যানট ডু এনিথিং এলস। যে আমার ল্যাবে আরেকজন নিতে চাই, হ্যাঁ আমি ওকে রেফার করে দিলাম, হ্যাঁ এভাবে আসলে হয়। বাট বেসিক্যালি টপ স্কুলগুলোতে আসলে খুব ওইভাবে কানেকশন হয় বা এই টাইপের কিছু হয় এরকম না। So definitely without alumni connection that is possible and you might get some inspiration from my journey. Second point, Jeta, what if you cannot get through after doing all this?
if you cannot get through, you cannot go through. You do whatever you get, and you continue with your life. And if you want to pursue that for end of your life, you should keep pursuing that. But I don't think there is a solution. Like if you keep thinking, যদি আমি এত কিছু করার পরেও না করতে পারি, তাহলে তাহলে আসলে জার্নিটাই খুব স্ট্রেসফুল হয়ে যাবে এবং তুমি আসলে ইয়ে করতে পারবে না। আই থিঙ্ক ইন বিটুইন দ্য হোস্ট আস্ক মি যে এমআইটি আমার সবসময় টার্গেট ছিল কিনা। আই ডোন্ট থিঙ্ক লাইক নট নেসেসারি যে এমআইটি আমার টার্গেট ছিল এরকম। আমি আমার টপ 10 ইউনিভার্সিটি থেকে 4টা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করছিলাম, এমআইটি, ইউডব্লিউ সিয়াটল, ইউআইইউসি আর জর্জিয়া টেক। কারণ এই 4টাই আমার পড়ছিল, কারণ সিএমইউ তে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারিনি, আমার জিআরই ছিল না। ইউসি বার্কলিতে অ্যাপ্লাই করতে পারি না বিকজ দে আস্ক ফর $185. I didn't want it to give $185 for application or something. So I think rather than like selecting a university or something, fixing your interest is much important. If you fix your interest, then you will be able to adapt situation according to the current situation of that phase of your life. Because life আসলে সবকিছু like certain, আমরা সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারি না, we control nothing almost. So I think you should just fix your interest and then let the situation handle how you can do that or something. Yeah, but definitely, like if anyone wants to like get in touch with me through mail or anything, like feel free to mail me, and then I will try to help. Maybe not being an alumni from a lot of universities, but I try to help as much as I can. Okay, Huzaifa from AIUB EEE. Please unmute yourself and ask your question. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। If you're there. আমি ইয়াবিতে আছি, ত্রিপুরাতে ফার্স্ট ইয়ার। তো ভাই আমার কোশ্চেন হলো, আমি যদি ভাই এখন থেকে রোবোটিক সেক্টরকে ফোকাস করতে চাই, তাহলে আমার কোন কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ফোকাস দেওয়া উচিত? আর থার্ডলি ভাই, আমি যদি কোনো রিসার্চ পেপারের উপর কাজ করতে চাই, তাহলে ভাই কোন কোন টপিকের উপর রিসার্চ পেপার পাবলিশ করা নিয়ে আমাদের এখন থেকে ফোকাস করা উচিত? আর ভাইয়া থার্ডলি ভাইয়া, ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনের অ্যাওয়ার্ড গুলো কি আমাদের সত্যি কি কাজে দেয় নাকি টপ টিয়ার ইউনিভার্সিটি গুলো ফোকাস করার জন্য? আচ্ছা, আই থিঙ্ক থার্ড কোশ্চেন অ্যান্সারটা আমি আগেই বলছি যে কিছু কিছু কম্পিটিশন আছে, দে আর ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজড। সো ডেফিনেটলি if people know that competition is a very good competition and then you did something good in that competition, definitely it gives you an upper hand. So and also competition যেটা করে তোমার স্কিল সেট গ্রো করার জন্য হেল্প করে। So that maybe competition helps, and competition I think did help me a lot coming to this robotics project. Secondly, robotics এর জন্য সি আর পাইথনই এনাফ। সি and পাইথন এই দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে এনাফ। And I feel like so for example, coding is just a language. Like it's a language like English, Mandarin, French, or something like that. What we say is much important than which language we are using to say. So what you code is more important than which interface you are using or something. So I think first year, second year, আমরা যতটুকু basic programming language আছে, নতুন কোনো language যদি শিখে নিতে হয় in between, it is very easy to learn that new language or something. The hard part is to understand the math, which is like, I don't think that I got enough mathematical background from the courses I have done. For example, partial differential equation, ordinary differential equation, and then Laplace, Fourier transformation, linear algebra, vector transformation, and all these things. I don't think that the math courses I have taken in undergrad have given me the enough knowledge on these things. So এর জন্য আমার মনে হয় যে তুমি যদি ম্যাথের নলেজ গুলা কিছু নিতে পারো, for example how the inverse kinematics of an arm works, or what is the physics behind navigating from one point to another point, যদি তুমি এই ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট গুলো সম্বন্ধে একটু নিজে স্টাডি করে করতে পারো, that might help you better. And for conference, there are some like recognized conference all over the world for robotics. For example, ICRA, International Conference on Robotics and Automation, and there is RSS, IDOS, Corel. All these conferences are very popular in robotics field. But then again, you can also publish in vision conferences like CVP or ICCP. These are also very popular in different fields or intersecting fields like vision and robotics. But then again,
from Bangladesh, the resource we get, it is very difficult to publish in these top conferences. Maybe wherever you can publish, try to publish, if that is not like a predatory source. That's it. Okay, moving on, Shantanu Bhai from IoT. Please unmute yourself. I'd like to add Shantanu Bhai was our team lead of Project Altair, our Mars rover team from 19th batch. So, Bhai, আপনার মতোই। Shantanu Bhai, if you're there. Oh, I think he's saying he is not allowed to unmute himself. Some host has to do that. All right. Thank you. I wasn't able to unmute myself. So, thank you. So, I'm Shantanu Rahman. I'm from Batch 19, and as Samia said, really thanks. I was the previous team lead of Project Altair, and I would like to ask you a really like a general question that I think you have also faced. আমরা যারা বাংলাদেশে রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করি, স্পেশালি লাইক আই ফেল পার্সোনালি যে রিসোর্স কনস্ট্রেইন্ট ওয়াজ এ বিগ থিং। মানে আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে শুরুর দিকেও আপনি যখন কাজ করতে গেছেন, আই থিঙ্ক ইউ ফেল দ্যাট মানে সব বাংলাদেশি স্টুডেন্টই কখনো ফিল করছে জিনিসটা যে ওকে আমাদের এইটা করতে হবে, this is the like a engineering solution jara standards practice, but we cannot do this, we have to hack something আমাদের লো প্রাইস জিনিসপাতি দিয়ে। সো এরকম করতে গিয়ে দেখা যায় যে লাইক মোস্ট অফ দ্য টাইম উই আর সলভিং হোয়াট ইউ কল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেমস শেষ এন্ড অ্যাকচুয়ালি রিসার্চ প্রবলেম ওইভাবে সলভ করা হয়ে ওঠে না, যেটা আমি ফিল করছি। এন্ড এটা হলো ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট আর কি হলো যে সব ইউনিভার্সিটি, এখানে যেসব ইউনিভার্সিটি আছে আইওটিতে কোনো ডেডিকেটেড রোবোটিক্স ল্যাব নাই, আর আমি শিওর যে অনেক কম ইউনিভার্সিটি আছে যাদের একটা ডেডিকেটেড রোবোটিক্স ল্যাব। ইনফ্যাক্ট ভালো ল্যাব এটা বাংলাদেশে একটা লাক্সারি অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সিটি গুলোতে, দ্যাট ইজ ভেরি আইরনিক বাট ইট ইজ দ্য ট্রুথ। সো আর একই সাথে লাইক ফ্যাকাল্টির ব্যাপারটা যে লাইক রিলেটেড ফ্যাকাল্টি বা ফিল্ডের ফ্যাকাল্টি, সে ইভেন সেন্সর ডিজাইন কিংবা বায়োমেডিকেল সিগন্যাল প্রসেসিং, এইসবের দিকে ফ্যাকাল্টি অ্যাকচুয়ালি বলা যায় এটা কালভদ্রে ডিপেন্ড করে ইউনিভার্সিটি। সো স্টিল লাইক দেয়ার ইজ সাম ডিসপ্যারিটি। রোবোটিক্সে ইন্টারেস্টেড এমন মানুষজন অনেক কম, মানে যেহেতু বাংলাদেশ এটা খুব একটা মানে ইন্ডাস্ট্রি এদিকে ঝুঁকে না, which is fair. So I would like to ask you, given this situation, resource constraint and like even faculty অভাব, বলা যায় যে অ্যালুমনাইও মানে যারা আছে তারা হয়তো অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে না, দে আর বিজি উইথ দেয়ার ওন লাইফ। ইনফ্যাক্ট তারপর আবার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাফিনিটি নাই। এত কিছুর মধ্যেও হাউ ক্যান ইউ গো অ্যাবাউট সলভিং ইউর রিসার্চ প্রবলেমস লাইক যেগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেক টাফ টু কম্প্রিহেন্ড? এটার কি হলো একটা। আর 2 নম্বর কি হলো যে আচ্ছা এটাই বেসিক্যালি এটাই যে লাইক হাউ ডু ইউ গো অ্যাবাউট সলভিং রিসার্চ প্রবলেম যেখানে আপনার রিসোর্সেসই নাই মডার্ন রিসার্চ করার মতো? I think like that's a fantastic question, and like this is the reality we face in Bangladesh. So আমার মনে হয় ডেফিনেটলি আমাদের যে রিসোর্স আছে এর থেকে বেটার তো কোনো কিছু আমরা করে ফেলতে পারবো না। মানে আমাদের সেই রিসোর্সের বাইরে কিছু করার মতো ক্যাপাবিলিটি কিন্তু আসলে বা এরকম কোনো সাজেশন দেওয়ার মতো অবস্থা আমার নাই বা জানা নেই। আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি। ফর এক্সাম্পল কিভাবে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেমের ভিতরেও রিসার্চ প্রবলেম আসলে সলভ করতে পারি বা কিছু একটা করতে পারি। যেমন ফর এক্সাম্পল যখন আমরা যে মার্স রোভারে কাজ করছিলাম, যে সায়েন্স ফ্রেমওয়ার্কের যে ব্যাপারটা ছিল এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ফ্রম আ ডিফারেন্ট ডোমেইন। ইটস নট ইভেন এ ডোমেইন অফ কম্পিউটার সায়েন্স। আমি কিন্তু আসলে I identify myself completely as a computer scientist, and then like robotics or something like that. So I was more interested in all the computational framework which is happening inside robotics. So that was my specific field I was interested. So যখন
আমাদের একটা সায়েন্সের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। সো সায়েন্সের ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করার জন্য দেয়ার আর লট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম। সো আমাদের কোন সেন্সর ইউজ করবো, কি ডাটা পাবো, এরকম অনেক কিছু। বাট এই ডাটাগুলো নিয়ে যখন অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে, দেন আই স I went through all the marks of our teams to understand like what is happening in there, like what they are using or something like that. Are they using any kind of computational framework to get the data or something like that? Or can I design a computational framework mixing all these hierarchies of sensor data I'm getting to solve this problem? So I think that ended up being a research problem. I didn't understand it at that time যে এটা আসলে একটা রিসার্চ প্রবলেম ছিল। বাট যখন আমি এই জিনিসটা নিয়ে যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির হাসিনা ম্যাডামের সাথে কাজ করছিলাম, ম্যাডামের সাথে যখন কথা বললাম, ম্যাডাম বললো যে ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রবলেম ইন বায়োকেমিস্ট্রি। এবং আমাদের বায়োকেমিস্ট্রি বা এই স্পেস লাইক extraterrestrial life detection, and maybe this is a very interesting problem. Can you do a literature review to understand whether we stand somewhere or not? Then we did a literature review and did that. So তাহলে আসলে সলভটা কি? মানে মানে শান্তনু আমাকে কোশ্চেনই করতে পারে, ভাই আপনি তো কোনো সলভ দিলেন না, আপনি তো বললেন যে আপনি কিভাবে করছিলেন বা ইয়ে করছেন। সো আই থিঙ্ক sometimes just thinking about that. So when we think about outcome too much, when we think about that we need to get a good job, we need to get like a good solution, we need to get like a good uh, like relevancy of our skills with the financial source I have, we get frustrated. এবং আমরা আসলে আমাদের মাইন্ডে একটা নিজেরাই একটা ব্লক তৈরি করি। এগুলো আসলে আমি এখানে আসার আগেও আসলে বুঝি নাই, বাট এই ব্লকটা আসলে অনেক প্রবলেম তৈরি করে। তাহলে হোয়াট ওয়াজ ডিফারেন্ট অ্যাবাউট মি, যে আমি তাহলে কেন এটা চিন্তা করি? বিকজ আমি যখন আমার আন্ডারগ্রেড পড়ছি বা কিছু করছি, আমার আসলে আই নেভার থট যে আমি আন্ডারগ্রেড পড়ে এটাকে আমি কোনো মানি সোর্সে বা কোনো কিছুতে কাজ করবো। সো আই থট যে বিকজ আই ওয়াজ অলরেডি ইন আর্মি ইন দ্যাট টাইম, অ্যান্ড সো আই ওয়াজ অনলি থিঙ্কিং যে আমি এই প্রবলেমটা সলভ করছি কারণ আমার এটা ভালো লাগতেছে বা এটা আসলে কাজ করা যেতে পারে। এবং এই যে রিসার্চ একটা পাবলিকেশন করা বা রিসার্চ পাবলিকেশন করলে যে আমি বিদেশে পড়াশোনা করতে যেতে পারবো, এরকম কোনো ইয়ে ছিল না। ছিল যে হচ্ছে আচ্ছা আমি একটা কাজ করছি, এটাকে আমি একটা পাবলিকেশনের দিকে যেতে পারি কিনা। So I think maybe subconsciously that helped me to come out of that block. So then again, I'm not a psychologist. I don't have any tricks to tell you how to come out of this block. But maybe যদি সাবকনসিয়াসলি আমরা কোনোভাবে এই ব্লকেজটা মানে ব্লকেজ থেকে বের করতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে, রোবোটিক্স কোম্পানি বাংলাদেশে ভালো নয়, বাট আই লাইক টু পারসিউ দিস। মেবি আমি এমন কিছু স্কিল শিখবো সেগুলো হয়তো আমার যদি রোবোটিক্স ফেইলও করে আমি কোডিং এ হয়তো ভালো হয়ে যাবো, বা সি প্লাস প্লাস যেগুলো সম্বন্ধে আসলে মানুষজন খুব একটা ভালো জানে না, আমি ভালো হয়ে যাবো। দেন আই উড বি এবল টু ওয়ার্ক ইন লাইক অপারেটিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট সামওয়্যার অর ডেভঅপস ইন ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি অর সামথিং লাইক দ্যাট। সো আই থিঙ্ক যদি আমরা আউটকামটাকে একটু সরায় ফেলে বা আউটকামটা সম্বন্ধে যদি একটু কম চিন্তা করে জাস্ট আমরা যে প্রবলেমটা সলভ করছি এটা নিয়ে একটু বেশি ইন্টারেস্টেড হই, তাহলে হয়তো পসিবল এই রিসার্চ মানে রিসোর্স কনস্ট্রেইন্টের যে ফ্রাস্ট্রেশন, সেই ফ্রাস্ট্রেশনের উপরে ঊর্ধ্বে উঠে কিছু প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করাটা হয়তো পসিবল। সেকেন্ডলি আর একটা কথা যেটা তুমি বললে যে আমাদের আসলে কাটিং এজ টেকনোলজি গুলো নাই, হ্যাঁ দ্যাটস ট্রু। এবং আই ওয়াজ ভেরি লাকি যে আমি অ্যাটলিস্ট in that time Jetson NVIDIA then like sorry NVIDIA Jetson এবং তোমার ডেপথ সেন্সিং ক্যামেরাগুলো ইউজ করতে পারছি, এবং সেই ডাটাগুলো আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে ইউজ করতে পারতেছি। হ্যাঁ এই রিসোর্স হয়তো সবাই পায় না বা সবাই করতে পারে না, বাট দেন এগেইন যখন আমরা কোনো রিসোর্স পাই না, যখন আমরা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম সলভ করি বা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম একটা কোনো কিছু একটা সলভ করার চেষ্টা করি, তখন কিন্তু ওইটার ভিতর থেকে আসলে কিছু কোনো একটা ইনোভেশন বের হয়ে আসে। যেমন যখন আমরা ইউভিসি পার্টস তৈরি করার চেষ্টা করলাম, এগুলো কিন্তু সবই অফ দি শেলফ সেন্সর। তখন আমরা চেষ্টা করছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই ম্যাথমেটিক্যাল আমরা যে ম্যাথটা ক্যালকুলেট করতেছি বা আমরা যে ইকুয়েশনটা এখানে ইয়ে করতেছি বা এই যে ইরাডিয়েশনটা ক্যালকুলেট করতেছি, এটা কি আমরা কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে পারি কিনা, যেটা হয়তো যে কমিউনিটিতে আমরা পাবলিশ করবো সেই কমিউনিটির একটা প্রবলেম সলভে হেল্প করবে। সো আই থিঙ্ক এই সব কিছু মিলাই মানে থিংস হ্যাপেন ইন ভেরি আনসার্টেন ওয়ে। I wish I had a structured answer to your question, but I tried to draw some of the examples from my experience to tell you that maybe let's not get frustrated and use the resource constraint to find out some of the engineering problem or engineering solution or low cost engineering solution, which will eventually help you to think about research more or develop some skill which you will be able to transfer in your later life.
থ্যাংক ইউ সো মাচ I think ভাইয়া। that's it. আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার এক্সপিরিয়েন্সটাই জানতে চাইছিলাম যে আপনি কিভাবে ডিল করছেন জিনিসটার সাথে। আমি আরেকটা ছোট Okay. জিনিস আর কি আস্ক করতাম, যে আপনি যে বলছেন যে আপনি ডিউর আর কি একজন প্রফেসরের সাথে কন্ট্যাক্ট করছিলেন, রাইট? সো হুম মানে এটা কিন্তু আপনি তো নিজে এমআইএসটি, রাইট? হুম এমআইএসটি তে হুম পড়তেন, হ্যাঁ রাইট। রাইট সো রাইট মানে রাইট এই যে MSc তে, হ্যাঁ সার্কেলের যে ইউনিভার্সিটির বাইরে যাওয়া, এই হ্যাঁ যে হ্যাঁ এই ব্যাপারটা, দিস ইজ এ ভেরি গুড টেকনিক। সো এটা আর কি, মানে এটাই আমি আর কি জানতে চাইছিলাম যে যখন আপনার ইউনিভার্সিটির মধ্যে যদি রিসার্চ কনস্ট্যান্ট হয়, সেই হুম হইতেই পারে, রাইট? দেয়ার আর রাইট রাইট লট অফ স্টুডেন্টস, তখন বাইরে এক্স্যাক্টলি যাওয়াটা হ্যাঁ কতটুকু ফিজিবল, বা হাউ ডু ইউ হ্যাঁ ফাইন্ড বাইরে দেম, মানে ও হাউ ডু আচ্ছা ইউ ফাইন্ড? কিভাবে ফাইন করছিলাম হচ্ছে আমি আমার টিমের একটা আহ, মেয়ের বোন ডিউতে পড়তো এবং ও সে পড়তো জিওলজিতে। তো তখন ওর ওর বোন ছিল আমার ব্যাচমেট, তখন আমি বললাম আচ্ছা ওকে দেন লেটস টক অ্যাবাউট জিওলজি প্রবলেম। সো ওকে আমি একদিন এমআইএসটি তে হচ্ছে ইনভাইট করলাম, ও আসলো। ও যেমন রোবট দেখে অনেক ফ্যাসিনেটেড হলো, আমি ওর জিওলজি নলেজ ছিল আসলে ফ্যাসিনেটেড হলাম। দেন আই টক উইথ হার যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যে এই যে রক ডিটেকশন করো এগুলো তো সব ম্যানুয়ালি করো, তোমরা হচ্ছে এক্সপার্ট জিওলজির বস, তোমরা দেখে ম্যানুয়ালি ডিটেক্ট করো। হোয়াট ইফ আই বিল্ড এ ডিপ লার্নিং মডেল টু ডু দ্যাট? বললো যে না আসলে এইসব কাজ তো আমি পারবো না, তুমি আমার প্রফেসরের সাথে কথা বলো। তখন আমি যে ওখানে জাহাঙ্গীর স্যার ছিল জিওলজি ডিপার্টমেন্টে, জাহাঙ্গীর স্যারের সাথে কথা বললাম। আর দেন এগেইন তারপর আবার ইয়েরটা কিভাবে হলো, বায়োকেমিস্ট্রিটা কিভাবে কানেক্ট হলো, তখন ফারিয়া, সরি আই মেনশন দ্য নেম, বাট লাইক শি ওয়াজ এ জুনিয়র আই নিউ ফ্রম মাই ক্যাডেট কলেজ কমিউনিটি। ওর সাথে আমি আগে কখনোই কথা বলি নাই, বাট আমি জানতাম যে ও বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ে। সো তখন আমি ওর কাছে রিচ আউট করলাম, হেই তুমি কি কথা বলতে পারি আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে। সো আমি প্রবলেম নিয়ে যখন কথা বললাম তখন বললো যে ভাই আমার কাছে তো সলভ নাই, বাট এই ম্যাডামের সাথে যদি কথা বলেন ম্যাডাম মেবি আপনাকে ভালো দিতে পারবে। And এইভাবে কানেক্ট করলাম। সো I think it is very important to make connection, make relevant connection in social network, and then reach out to them when you need something. Just একজন কোথাও আহ, মানে আমরা ফ্রেন্ড বানাই না, ফ্রেন্ড বানানোর মতো আমাদের মনে হয় প্রফেশনাল কানেকশন তৈরি করা আসলে ভালো। ইটস নট অ্যাবাউট অনলি কানেক্টিং ইন লিঙ্কডইন অর এনিথিং, লাইক anywhere you just get connected, just talk with different people and you'll get their different kind of ideas. And I think in computer science collaboration beyond university is not that hard. You can definitely do that. অফকোর্স খুবই ইন্টারেস্টিং একটা মানে ওয়ে, যে একটা স্কিল যেটা আর কি মানে কেউ হচ্ছে চিন্তা করবে না যখন যারা রিসার্চে যাবে, যে কানেক্টিং উইথ পিপল। সো থ্যাংক ইউ ভাই, এটাই আমার কোশ্চেন ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thanks so much. So, Bhaiya, you have already heard from our previous team lead of Project Altair. He was from batch 19. So we are batch 20. So currently we have also our team lead, and also I am science team lead of Project Altair. So I am introducing you to Mohammad Imon, our team lead of Project Altair of IoT. Imon, you can ask the question. আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভাই, নাফস তো পরিচয় করে দিল, আমি হচ্ছি ইমন, ট্রিপলি ব্যাচ 20 থেকে আইআইটি থেকে আর কি। ভাই, মেইন কোশ্চেন আসলে শান্তনু ভাই করে দিয়েছেন, বাট আমার একটা পার্সোনাল কোশ্চেন আছে। আহ, সেটা হচ্ছে যে রোবোটিক্স তো একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি ফিল্ড। এখানে যে পার্সনটা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কাজ করতে পারে, তার রিকোয়ারমেন্টটা কতটুকু? এই কোশ্চেনটা কেন করতেছি একটু বলি। আহ, যেমন দেখা যেতেছে যে হচ্ছে হয়তো রোবোটিক্স এর ন্যাভিগেশন পার্টে কাজ করতেছে, তার শুধু হয়তো দেখা যেতেছে কম্পিউটার ভিশনটা ভালোভাবে জানা থাকলে হইলো, বা হচ্ছে যে রোবোটিক্স এর পিসিবি ডিজাইনিং বা ইলেকট্রিক্যাল সাইডে কাজ করতেছে তার হয়তো সার্কিট বিল্ডিং সম্পর্কে জানলেই হইলো। বাট একটা পার্সন যে হচ্ছে জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ নান, তার কি আসলে রোবোটিক্স ফিল্ডে কন্ট্রিবিউশনের জায়গাটা আছে কিনা? So how do you define jack of all trades, master of none? I think you should be jack of all trades, master of few. That's my trick of doing anything. So মানে তুমি যদি robotics field especially multidisciplinary. So since I also had to lead a team, so I needed to know all of the sub teams that are working with me. So when I had to work all of these sub teams, I need to have at least a relevant knowledge about them so that I can communicate with them in a higher level. So that's the jack of all trades. And then master of few is that what is my domain or যেখানে আমি contribute করতে পারবো, এর জন্য I choose যে
creating a deep learning framework for my science framework and to do some to contribute in the autonomous navigation. So তখন আমি autonomous navigation team এবং science team এর সাথে হচ্ছে বেশি টাইম স্পেন্ড করছি এবং in the technical contribution. So I think like it's okay if you just work in a sub team and grow that problem because you're solving in a you don't have to know all the problems, like you don't have to solve all the problems. If you solve a particular problem, you're getting some of the expertise in to connect the dots. যে ভাই কোশ্চেনটা যদি আরেকটু ক্লিয়ার করি, যেমন ধরেন ভাই একটা সাব টিমে যে কাজ করে সে হয়তো ওই জিনিসটার প্রতি অনেক বেশি টাইম ইনভেস্ট করতে পারতেছে। আমি প্রত্যেকটা সাব টিমে হয়তো কাজ করে একটা সাব টিমে আমি হয়তো ফোকাস করলাম, বাট স্টিল যে সাব টিমটা মেইনলি কাজ করে তার থেকে অবশ্যই আমি কম জানবো। তো ওই দিক থেকে আর True. কাজ করা যে হচ্ছে জ্যাক অফ অল ট্রেডস মাস্টার অফ নান, তারা আসলে এই জায়গাটাতে অত মানে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে কিনা, ওই জায়গাটা থেকে কোশ্চেন করা। হ্যাঁ। হয়তো আমি একটা জায়গায় ভালো পারি, বেটার পারি, বাট নট হুম। বেটার দেন দ্য পারসন হু জাস্ট এটাতে ইনভেস্টেড, জাস্ট ওই সাব টিমটা। Right. Yeah, definitely, exactly. Yeah. So, like, how you can contribute in that team is giving them ideas or like learning. Also, not giving them ideas, rather learning from them. That's what I was saying. যখন আমি ইউএতে কাজ করতাম, যে ছেলেটা হচ্ছে প্রথমে ইলেকট্রিক্যাল লিড ছিল, পরে টিম লিডও হয়েছে, ওর কাছ থেকে আমি প্রচুর ইলেকট্রিক্যাল নলেজ শিখছি, অনেক কিছু শিখছি। I don't know how much he has learned from me, but I learned an absolute lot of things from him. So, talking with that, people also help you to know a different knowledge, which you will be able to transfer to your domain later. আর সেকেন্ডলি তুমি কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারো, যখন ওর কথাটা তুমি এনাফ শুনতে থাকবা, হয়তো 3-4 মাস বা 4-5 মাস, তখন তুমি আসলে বুঝতে পারবা যে ও কি প্রবলেম নিয়ে কাজ করতেছে, তখন হয়তো একটা হাই লেভেল আইডিয়া দিতে পারবা। যে আইডিয়াটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেটা তুমি জানো না, বাট মেবি হি নোজ হাউ টু সলভ দি প্রবলেম। তো এটা দ্যাট হচ্ছে উইল মানে হেল্প। পেজ কোন টাইপের, মানে ওই লেভেলে। I got the answer, I guess. I got the answer. Thank you, ভাই। Um, unfortunately, due to time constraints, we cannot cover any more questions. Thank you so much to everyone for your thoughtful questions and engagement throughout the session. Before concluding, I would like to invite our honorable moderator, sir, Dr. Muhammad Rezal Haq Khan, to say something. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam, sir. Thank you, Walaikum IIT assalam, sir. RAS student branch for arranging this nice talk by Akib Zaman. Sir, unfortunately, we cannot hear you. Sir, are you there? Please. Sorry for the interruption. We're checking if we can reach him via text. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam, sir. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam, sir. We can Walaikum hear you, assalam, sir. sir. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, thank you. Suddenly I got disconnected. Thank you, our speaker, Akib, for your time. I think it's you actually took out your probably weekend there. It's very nice to have you here. And thank you, our IEEE RAS, for arranging this session.
And while Akib was talking, I was actually a little bit nostalgia, reminding of my struggle of this kind of stuff, right? Probably most of we teachers, we faculty, those who spend time in abroad, we face this kind of struggle. But Akib have different viewpoint. Probably nowadays the time changes, the challenge changes, so he can give you more realistic approach. Thanks, Akib, again for introducing our young to-be graduates for or mentally prepare them for the new challenge. And actually, we are really proud. Someone from MIT, actually top tier university, giving us talk to give the path or show us how the tough stuff are cracked. Actually, it's quite actually number of participants was quite high. Hopefully, most of them was actually 40 students, so they can really got benefited from your talk, Akib. Again, thank you from my side as a moderator of IEEE student branch in IUT, and we welcome you. Hope when you will be visiting Bangladesh physically, please visit us. We'll arrange some talk for you, inshallah. Even whether this batch or that batch doesn't matter. So keep in touch with our moderators, our student presidents, and this body. Thanks again. Assalamu alaikum. You're most welcome, sir. Thank you so much. Thank you, sir. We are at the end of our seminar. So now, let's introduce our chair of IEEE Robotics and Automation Society IoT Student Branch, Ikrama Hossain. Ikrama, please unmute yourself. Assalamu alaikum, everyone. Respected moderator, Dr. Reza Khan sir, and our guest speaker, Akib Zaman bhai, and our dear audience, assalamu alaikum to all of you. First of all, আমি ভাইকে হচ্ছে এক্সট্রিমলি থ্যাংক ইউ জানাবো। ভাই আসলে আমাদের এখানে এখন রাত হলেও ভাইয়ের ওখানে একদম আর্লি মর্নিং। সো ভাই যে এত কিছুর পরেও লাস্ট উইকে ভাই আমাকে বললো ভাইয়ের একটা কনফারেন্স ছিল, তো গত উইকে আমরা করতে পারিনি, এই উইকে আমরা স্কেজুল করেছি। এত কিছুর মাঝে, এত টাফ স্কেজুলের মাঝে যে ভাই আমাদের জন্য টাইম ম্যানেজ করছেন, এটার জন্য এক্সট্রিমলি থ্যাংক ইউ। আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললে, when I was in first year, there was a session by maybe Bangladesh Mars Robot Society, something like that. So ভাই তখন হচ্ছে MIST টিম লিড ছিল। I was just like early first year of my university life. সো তখন আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে না, আমি হচ্ছে মার্স রোভারে জয়েন করব। সো তখন হচ্ছে মার্স রোভার সোসাইটি থেকে আমাদেরকে লিঙ্ক গুলো শেয়ার করতে, যে সেশন গুলোতে জয়েন করেন। তো আমি ভাইয়ের মানে পুরো স্পিচটা তখন হচ্ছে শুনছিলাম। তখন পরে যখন একটু ভাইকে নিয়ে একটু রিসার্চ করা শুরু করলাম যে আসলে ভাই কোথায় কোথায় পড়ালেখা করছে, আই ফাউন্ড দ্যাট হি ওয়াজ ফ্রম ক্যাডেট কলেজ। সো আবার আমি দেখলাম ভাই হইতেছে আমার ভাইয়ের ব্যাচমেট, ক্যাডেট কলেজ সেম ব্যাচমেট। তো এদিক থেকে হচ্ছে ভাইয়ের সাথে হচ্ছে আমার রিলেশনটা, এভাবে করে হচ্ছে আসলে আজকের এই সেশনটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জ করা। আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য পিপল হু জয়েন্ট হেয়ার গট মোস্ট, তাদের যতগুলা কোয়েশ্চেন আনসার ছিল সবকিছুই তারা আনসার করতে, মানে আনসারটা পেয়ে গেছে। তাদের আর কোনো, আমি বলতে পারবো যে আর কোনো কনফিউশন নাই, তারা তাদের সব আনসারই পেয়ে গেছে। এন্ড নেক্সট ভাইকে বলবো, ভাই আপনি আমাকে বলছেন যে আপনি জানুয়ারিতে হয়তো বাংলাদেশে আসবেন। If possible, we'll arrange an offline session also, where we'll be inviting universities from other students from other universities, and we'll have a session with you. And whenever আপনি যখনই আসবেন, please let us know. We'll try to visit you, and ইনশাল্লাহ আপনার সাথে দেখা হবে। And I also like to thanks the audience, তারা এই 3 ঘন্টা সেশন আসলে একসাথে পুরো টাইম এনজয় করছে, পুরো টাইম শুনছে। It was an interactive session. That's all from my side. Thank you all. Also, thank you so much, Ikrama and IEEE student branch of IUT. And thanks so much for inviting me. And so just to point out, I definitely enjoy a lot talking with people who are trying to help. No.
আর যদি এই 2 ঘন্টা যা বলছি সেটার জন্য যদি কেউ কেউ তাদের কিছু কনফিউশন যদি লাইক ক্লিয়ার হয়, I'd be very helpful. And then আমি উইকেন্ডে অ্যাকচুয়ালি ট্রাই করি যে কিছুটা টাইম invest করা to some prospective students to help them in whatever way I can. So feel free to reach out to me or like text me with your queries. I'm extremely sorry that the schedule is super busy and I cannot like respond very fast, but I'll definitely try to respond as much as I can. So maybe coming back to that question, maybe you do not need an alumni. Maybe you can definitely reach out to me despite of not me being an alumni. Thanks so much. Okay.